Hello. It works. Okay. Dobré ráno. Good morning, everyone. Budem hovoriť po slovensky, takže dovolte mi, aby som vás privítal na druhom dni našej medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude venovať téme sexuálneho násilia, prevencii a pomoci pre preživšie. Musím povedať, že včerajší prvý deň konferencie bol pre mňa veľmi zaujímavý, pretože som si opäť uvedomila, aký je to beh na dlhé trate. Táto celá téma, to, čo každý a každá z vás robíte v svojej domovskej krajine a v medzinárodnom teritóriu a ako nesmierne dlho trvá, kým budeme vidieť nejaký výsledok úsilia o naozaj zlepšenie, skvalitnenie a zbezpečnenie života žien a dievčat, ktoré sú vystavované násiliu čím ďalej, tým viac, práve preto, že sa bavíme teda aj o násilí v cyberpriestore. Veľmi si vážim a som rada, že mnohí z vás sa zúčastnili včerajšej pískačky, lebo po tom celom dni, kedy sme tu si naozaj vymieniali expertné názory a počula som veľmi veľa nových informácií, nových štatistík, ktoré teda nie sú veľmi optimistické, tak sme sa preniesli zrazu do toho verejného priestoru a už samotný ten fakt, že bratislavskí ľudia na ulici mohli vidieť zrazu, že sú nejakí ľudia ochotní stať vo veľkej zime a snažiť sa o to, aby sa zvýšila citlivosť voči tak strašnému javu, ako je rodovo podmienené násilie, ktoré teda začína od absolútne útleho detstva dievčat. To bolo veľmi silné. Ten piskot možno samotný ani tak nie, ale už len to, že s nami bol populárny slovenský herec, ktorý veľmi otvorene hovoril teda o svojom zhrození, keď zistil, aké je násilie široko rozšírené v našej spoločnosti, že sme tam mali populárnu stand-upovú komičku, ktorá zdieľala svoj osobný príbeh. To sú veľmi dôležité symboly. Pre mňa je takisto nesmierne vzácne, že vy všetci ste merali cestu na Slovensko, aby ste boli tu s nami počas 16 dní aktivizmu. A pre nás, ja som z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, je to skvelé mať možnosť byť s ľuďmi, ktorých poznáme možno len ako mená v publikáciách a zrazu ste tu a zrazu sme aj spoločná sila. Pozývali sme veľa novinárov a aj novinárok, ktoré sa téme venujú, ale musím vám s trošku spoľutovaním povedať, že tak ako sa svet točí rýchlejšie, tak sa objavuje čoraz viac horších a desivých správ, samozrejme politických. Dejú sa vojny, je kríza, naša krajina je čerstvo po voľbách, takže sa všetko mení. Takže žiaľ Bohu, napriek tomu, že si myslím, že každý jeden z vás, čo ste tu, by si zaslúžili článok do novín, čo robíte, tak sa nám to úplne nepodarilo. Ja sama sa na to hnevám, lebo som sa strašne snažila. A fakt som dúfala, že budete vyspovedaní slovenskou novinárskou obcou, ale nevadí. Som si istá, že to, čo sa tu povie, si nájde cestu von aj v práci a v ďalších projektoch našich spoločných. Takže bez toho, aby som ďalej rozprávala o mojom dojatí, že sme sa tu mohli stretnúť, lebo takáto veľká konferencia naozaj tu už nebola veľmi dlho, som veľmi rada, že môžem dať slovo našim hosťom, ktorých niektorí už poznáte, ale nepoznáte ešte, teda včera ste neboli s Mihailom Stojanovským z Macedónska, ktorý je členom Grévia. Ako sme sa rozprávali, Grévio tu má zlú povesť, lebo možno viete, že Slovensko nielenže neratifikovalo Istanbulský dohovor, ale aj stiahlo svoj podpis z tohto dohovoru. Takže ja som veľmi rada, že Mihail prišiel k nám a podelí sa o svoju prezentáciu a keď budete chcieť, tak vyzývam vás, ako podobne ako včera, je tu možnosť dávať otázky cez Slido. Určite to využite a spýtame sa ho následne. Mihail, floor is yours. Thank you very much. Thank you for the introduction. Again, a few words about myself. Everything all right? You can hear me? Okay. So, my name is Michal Stojanovský. I work for the Grevio Secretariat in the Council of Europe. So, my job and that of my colleagues is to help the Grevio experts in their country evaluations
and to help them deliver the reports about all the countries that are members to the Istanbul Convention. So, this is why we also say Istanbul Convention on the first slide, so that there would be no confusions. And as this is the introductory remarks, I will try to just drop a few terms for discussion, open a few issues, discuss a few questions, tell you a bit about what the Istanbul Convention does or requires other countries to do when it comes to sexual violence, including rape. And I will discuss a bit about the three main avenues of action that the Istanbul Convention, how the Istanbul Convention tackles sexual violence. And finally, there's a slide towards the end that I just couldn't resist. It's about things that have changed in the last 5-6 years, directly connected to the Grevio monitoring of the Istanbul Convention, things that certain countries have reformed right before or immediately after Grevio's visit, and that was really a bit off topic, but I tried to keep it in as far as possible connected to sexual violence. So, let's not waste any time. This is what I'm going to talk about. So the monitoring mechanism, very briefly, because I'm not sure that it was covered already. So basically, what my job is, and what the Grevio experts do. The three main avenues of action when it comes to sexual violence and the impact, this is the thing that I couldn't resist, basically. So, as I assume everybody knows, the Istanbul Convention exists since 2011. It has come to force in 2014, and the gist of the idea is that countries would ratify and would undergo a monitoring procedure about domestic violence and violence against women. And the team that I work in, the Secretariat, is composed of some 10-11 people who assist the 15 experts of Grevio who do these evaluations. So they come up with recommendations that then countries have to or are encouraged to reform. So very briefly, first we send a questionnaire to each member state, then they send us a report. NGOs send us their reports and their side of the story, how they see things. A state visit is then organized, a draft report is prepared by the Grevio experts and the Secretariat, after which a final report is adopted and sent to the government. They don't get to comment at this stage, but they can give us input before. And then comes the second part of the monitoring procedure, which is the Committee of the Parties, which is a political body. This is complementary to the Grevio's work, and what they do is issue recommendations, specific things that need to be changed and in what way that needs to be done for every member state. This is, of course, international law, so it's not a decision, a mandatory something that can be, a state can be taken to a court if they don't follow. These are recommendations. But the whole thing is based on the goodwill of a member state that recognizes the need for improvement and monitoring, and therefore would welcome these recommendations and will, well, of their own accord, make the necessary reform. In our experience, nobody's perfect. Actually, no, everybody is very, very far from perfect, so there's no, it's not really a competition, although it's often perceived as such. But the idea is that there would be a step forward through the monitoring, however slow it may be. So, the second part of what I wanted to introduce today, and maybe I would be very happy if conversation sparks along any of these things that I could contribute further today. So, Istanbul Convention. Three main ways that we deal with sexual violence. Of course, every single article, or almost every single article, can be in some way connected to prevention, prosecution of sexual violence, but these are the three main things where we monitor, where Grevio monitors states' compliance. So, first of all, specialist support services for victims of sexual violence. So these would be rape crisis centers, referral centers. It includes forensic examinations after sexual assault, trauma support, counseling, etc. So this is
after the event has occurred. We have the requirement under Article 36 that rape would be criminalized as a lack of consent-based definition. So not as opposed to other definitions. I will go a bit more into it later. So any non-consensual act of a sexual nature with another person, with any bodily part or object, this would be the core of the definition that the Istanbul Convention requires. This is one of very few things that the Istanbul Convention actually requires that there would be a change in substantive law. Most of it's like, if you go through it, it's like 5-6 things in total, but this is probably the most important. And Articles 49, 50, and 56, this is about prosecution, how it goes, how should the police behave, how should the prosecution behave, and certain rights and protections that are afforded to victims as part of civil and criminal proceedings. How to question a victim, how not to question a victim, how to treat them in a gender-sensitive way, and all of these elements. I will touch on that a bit later. So, the first point. What special services are required for victims of sexual violence? One-stop shop model, rape crisis or sexual violence referral centers. There are some requirements there which are mentioned. In some places I put countries which have adopted this. Just a few examples here and there. So standardized protocols about forensic services, also several requirements about how forensic evidence should be collected, stored, and made available for use by the victim immediately, later, or at any point in time. And the receiving all of these services would not be contingent on the victim reporting the crime to the police. This is a big requirement. And also short and long-term psychological counseling. So I'm skipping over a lot of these things because the nature of the presentation is more to introduce the topic of the Istanbul Convention and how it's really not that scary. But honestly, about Article 25, you can discuss for days, for the aspects of what's the availability, what are the standards to be used in a rape crisis center, what does a victim-centered approach mean, how is forensic evidence to be stored. There's a whole lot to discuss here, so I'm just going to skip very quickly over all of these topics. So, the Article 36 is the definition of rape, what I mentioned before. This is the second important thing that we really try to harmonize. So there are force-based definitions of rape across countries in Europe. This is those which require violence to be present, and if there is no violence, then there is no rape. So these are clearly not in line with the requirements of the Istanbul Convention. There is something that is sometimes split as a two-tiered approach, where there can be two definitions in the law. Sometimes it's called a negligent rape versus rape, for lack of better terms. But one is with the presence of violence and the other is without violence, simply lack of consent. There are many variants of this. Sometimes it can be a single definition where violence is considered to be an aggravating factor. So every country does their own thing, but when you try to group the definitions, you roughly get these four groups. Then there is the no means no approach. So this is where refusal of a sexual advance needs to be clearly stated. So saying no is required for rape to be proved in court. This is better than the violence-based definition, but it's not ideal, and the reasons for that are put below. First one is that it does not cover freeze reactions and reactions of passivity. In situations where, and studies have shown that this is really a thing, there's a high prevalence of this type of rapes, and this is simply not covered by no means no. Otherwise, it's, as I said, better than requiring physical resistance or fighting or something, which is something that we see in a lot of European countries still today. And then we have the last, only yes means yes, where a positive communication of consent by all parties participating needs to be clearly put forward. Sweden, Belgium, Malta, and I mean there are others meanwhile,
And since 2023, also North Macedonia, and I'm putting this because it just happened 6 months ago. And this is one of the things that I will get to later, specific things which were changed following a Grevio visit. So only yes means yes. This is the golden standard, basically, and there are experts here which are much more versed in the finesse of the communication of consent, but this is basically what we require under the Istanbul Convention, Article 36. So, this is the last avenue of action that I wanted to highlight. So, things that we require by the police, prosecution, and the courts. There's a lot more than this, but I just tried to summarize a few points. For example, we need specialized protocols to be applied, introduced and applied systematically by the police in order to avoid secondary victimization. A victim should not be required to testify 3, 4, 5, 10 times, and then on appeal, if the judgment gets quashed, appeal again and again and again. This is something that needs to be avoided, and it needs to start at the level of the police. Ideally, a victim would only give a statement once, and it ends there, and then this statement can be used in the follow-up of the whole part of the proceedings that comes later. Rules surrounding risk assessment and emergency barring orders. This is also something that the Istanbul Convention deals with. Risk assessment is when the police responds to a call of domestic violence, and then they come and they need to make a judgment call on the spot, whether there is risk to life and limb of a victim, or if there is, how serious the risk is. And if it reaches a certain threshold, then the police should be able to issue an emergency barring order, removing the perpetrator from the place of residence, effective immediately, to secure safety of the victim. This is something that we also go into about prosecution, immediate response, and use of the one-stop shop. So we mentioned one-stop shop earlier. Immediate response is, well, clear enough. Units specializing in sexual violence are introduced in prosecutorial offices, and some rules exist about evidence collection. So how this touches on forensic evidence, but it also touches on how victims should be questioned, something that we mentioned earlier. And courts, this is the only place I put an exclamation mark, no mandatory conciliation procedure, and this is something that is very straightforward and very simple, but in spite of this, in some countries it is required that in case of a domestic violence, the two parties are brought together and reconciled if we can get over this problem, because it's not, the power dynamics are not observed, the whole history of violence is not observed, but simply it's not treated as a very serious affair, but rather there's something that, well, maybe they can talk this through. So, none of this. And lastly, rules surrounding the questioning of a victim. This keeps reappearing because it really is a problem at the level of the courts. So, the three main avenues of action about sexual violence, of course, as I said, all, if not almost all the articles of the Istanbul Convention feed into the government's response to sexual violence in many ways. We have requirements about education, we have requirements about training of professionals. All of this touches in a minor way, but these are the three main avenues of action. This is a lot of text that I had to put together, but as you will see, it's mostly lists of countries. This is the last thing which we just completed at the Secretariat, and I just really wanted to mention it. This is something that has happened in the last 3, 4, 5, maybe 6 years. The direct impact of the Grevio evaluation. We can see that new criminal offenses to prosecute stalking, sexual harassment, forced marriage, and female genital mutilation were introduced in a whole array of countries. And I put ... at the end because the list is, it's too long, and I really tried to save a bit on space because it would be illegible otherwise. Second, amendment of legislation on sexual violence to be based on the lack of freely given consent, what we discussed already. This has happened in a whole list of countries right there, and has led to an increase in the number of prosecutions of rape and also successful prosecutions. And this also hides behind the high number of cases of rape that are reported in certain European countries lately. And this has been, this data I've seen used and abused by different agendas, that there is now a wave of rape. This is part of the reason
because some actions before were simply not covered by the definition. Now they are, and we have a higher number. Creation of special law enforcement units and prosecutorial units, and where there are investigative judges, that as well, so that prosecution would become faster, more efficient, and more streamlined. Adoption of measures prohibiting perpetrators from approaching the victim, and increase in responsiveness of law enforcement and prosecution overall when it comes to sexual violence, and measures of protection for victims during criminal proceedings. This was the third avenue that we discussed. This includes hiding of addresses of victims, their occupation, their names, witnesses, victims, the holding of hearings in camera when possible, ordering the defendant to leave the courtroom during the testimony, putting forward questions in written where appropriate, video recording of testimony, etc., etc. So these are the little things which matter to a victim a lot when the thing comes to court. And we see a lot of attrition of cases on account of lack of this type of measures. So, I believe that I have thrown a lot, exhausted almost nothing, because there's a lot to discuss under every single heading there. But honestly, I hope that this was a bit of food for thought to provoke, and to provoke a further discussion later today. Anyway, thank you for your attention, and I'll be around for any questions or discussion. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Mihail. Je teraz pre mňa veľkou cťou dať slovo skvelej norskej expertke na ľudské práva, pani Rachel Epen-Paul, ktorá má dlhoročné skúsenosti v téme rodovo podmieneného násilia, má doktorát z kriminológie a budem sa veľmi tešiť na to, čo nám povie k dnešnej téme sexuálneho násilia. Thank you. Thank you to the organizers for this opportunity to reflect on sexual violence from the perspective of human rights. And if there is time, I will also go a little bit into the situation and the discussions in Norway regarding policy making. I will take my point of departure, as I said, in human rights, in the human rights perspective, and in the rights of women, because the women's rights are fundamental to human rights. The World Conference on Human Rights, held in Vienna in 1993, proclaimed that women's rights are integral to human rights. I believe that in our eagerness to move forward, it is important to stop now and then and to reflect, to look at history, deliberate, and then move forward. Women and girls are raped in various contexts and conditions. In war, historically we see that, and to this present day, women are seen as spoils of war. Women are raped in genocide, for ethnic cleansing. Women are raped in their homes and in their families. I have worked in this area of violence against women and domestic violence for 40 years. And in every case of domestic violence that I have come across, sexual violence and rape has been a real part of the process of abuse. Rape happens of course, in forced marriage, in child marriage, and in marriage itself. Women are raped, women and girls are raped in the context of work life, and in educational institutions when they are trying to get an education. Rape is a gross violation of women's integrity.
The UN Special Rapporteur on Violence Against Women also declares this, that she defines rape as a grave, systematic violation of women's human rights. And she defines it as a crime and a manifestation of gender-based violence against women. There are different ways and arenas where women and girls are raped, as I said, and all these contexts of where women and girls are raped point to the commonalities in this crime. Women are seen as possessions. There is an objectification of women and girls that takes place. And rape is about control, about women, keeping women in their place, women and girls in their place. The French feminist philosopher Luce Irigaray, raised the notion that men in patriarchy and in patriarchal systems could communicate with each other through women and through women's bodies. Historically, we see, and also both in peacetime and in wartime, that women and girls are traded. Historically, we've seen that during wars, women have been traded, given to the enemy as compensation. Women and girls have been also given to guests, important guests that arrive. So historically, men have had access to women and girls through society's institutions, including marriage and families. As we heard yesterday, 1/4 of the world's population think it is justified that men can beat their wives. So it has to do with the violation of women's integrity and human rights. There are several human rights instruments that that condemn rape and sexual assault and define rape and sexual assault as violence against women. The CEDAW prohibits rape. The Convention Against Torture recognizes rape as a form of torture. Then there is the CEDAW recommendation 1935. You all know these, the CEDAW recommendations. And then, as Mikhail pointed out, the Istanbul Convention specifically condemns rape in Article 36. I won't go more into that. Rape is also condemned in Target 5.2 of the Sustainable Development Goals. It's also prohibited in all the regional human rights instruments, besides the Istanbul Convention. The UN Security Council Resolution 1325 and the following resolutions are focused on sexual violence and rape, both in wartime and peacetime. We have to see that rape in war cannot take place, or women and girls cannot be raped as an instrument in war if rape and sexual violence is not happening in our peacetime societies. So the Beijing Platform for Action also determines that violence against women is any physical, sexual, or psychological violence in the family, in the community, and or perpetrated and condoned by the state. So we have all these human rights instruments condemning rape and sexual violence.
I will quickly move. I want to say a little bit about Norway. Norway has been consistently remarked by the CEDAW committee for the last, I think, 20 years that Norway needs to address the low conviction rates in rape and sexual assault. The Grevio has the CEDAW committee has commented on Norway's failure to follow up well enough on rape and violence against women. And the committee has expressed concerns over the fact that between 68% and 78% of reported rape cases are dismissed, and that acquittals in rape cases is higher than for other crimes. That was the last recommendation from the CEDAW. When it comes to the Grevio report to Norway, I won't go into all the recommendations, but some of the main recommendations were about, of course, rape, and the Grevio committee recommends that Norway bases their definition of rape on the lack of consent. I'll come back to that. It's an ongoing discussion in Norway. And also, the Grevio recommends that Norway move away from the gender-neutral position Norway has taken and has moved towards to a more gender-sensitive and gender-specific approach. And also, Grevio comments on Norway's enforcement of the due diligence principle, and that they recommend a gender-sensitive approach in the prevention, protection, and prosecution of the victims of violence. I want to say a little bit about the notion of consent, because all these human rights instruments that we have looked upon point to the importance of moving away from defining rape as something that the victim has to prove that force has been applied, to the notion of consent, that that access to sex or sexual intercourse happens by consent. So rape shall be based on the lack of consent. But, and this is an ongoing discussion in Norway. The Istanbul Convention and the Grevio have also recommended that, as I said, Norway takes on that approach. But there is a dilemma here, because as Catherine McKinnon points out in a very good article that she has written, that the notion of consent is, I'm just throwing this out here, because I believe that the move away from basing the definition of rape on force towards the lack of consent is in a normative manner a good move. It can bring about normative changes in attitudes in society. However, as Catherine McKinnon points out, the notion of consent is not compatible really with equal, joyous relationship between men and women, a joyous sexual relationship. So, and also in this extremely gender unequal society that we live in, how do we know really what consent is? In a relationship where coercion is the norm. So
there are questions here as to how good, in the end, the reliance on consent in our legal systems can be. But as I said, in the normative sense, it has to be, hopefully, a good move. The Beijing platform, for example, I want to go back to the human rights aspect. The Beijing Platform for Action declares that violence against women is a manifestation of the historically unequal power relations between men and women, which has led to the domination over and the discrimination against women by men, and to the prevention of women's full advancement. And it has to do with the lower status accorded to women in the family, in the workplace, and in the community in general. So I think I will conclude here, but I think we need to see the interconnectedness of all these different forms of violence against women, and the commonalities in them, and the continuum of the violence in women's lives. And this also enables us to see that violence against women and rape and sexual assault are historically entrenched in our societal institutions. As the Istanbul Convention points out, violence against women, including rape and sexual assault, are both a cause and a consequence of gender inequality. So, in other words, the root causes of violence against women and sexual assault, including rape, needs to be addressed by addressing the root causes of all the forms of violence against women, as it has been pointed out also yesterday by Melanie and many of the others. We need to break through the framework of patriarchy. We need to address the root causes. As I said, we need to transform the power dynamics between men and women in all our relationships. So we can see our social structure, systems, institutions, even our language that we use is so entrenched in patriarchy, in patriarchal norms, standards, values, and frameworks. And this understanding makes it an imperative that we ensure in every step that we take, in the work we do, in every policy we develop, every measure we undertake, every service we implement, that we take a human rights and victim-centered and gender-sensitive approach. That all the work we do and that we carry out will contribute to the empowerment of women and girls, not to their submission and to their control. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Rachel, za veľmi silné úvodné slova. Myslím, že nás to všetkých nabilo energiou a zvíťazíme. A teraz by som chcela odovzdať slovo Freje Ulverstad Kjerky, ktorá je z Norského riaditeľstva zdravotníctva. A ešte teraz, lebo som nemala príležitosť, včera sa opätovne chcem poďakovať za včerajšie veľmi silné slova na pískačke. Bolo to veľmi dôležité, čo ste povedala, takže teším sa teraz na vašu úvodnú poznámku. Ďakujem. Thank you, Vera. Good morning, everybody. Here I stand again, and this time talking about sexual violence. And after these very important introductory remarks from the
eminent representatives here, I will go a little bit more concrete, and I will tell you about the Norwegian situation, or some aspects of it. Now, we know that sexual violence is more common than we like to think, and these are quite new figures. We have found that there is an increase of 66% since 2013, which is 10 years of a time frame. Sexual violence has an enormous trauma potential. If we talk about gender-based and domestic violence, the sexual violence part of it is even more traumatizing potentially, and is often even more stigmatizing than other types of violence. And this is not very surprising, because sexuality is kind of inside not just the body borders, it's also inside the borders of one's individuality. That's why it is really stigmatizing talking about it. And this is also something that the fewest of the victims want to disclose. The prevalence, this is brand new figures from the Norwegian Center on Violence and Traumatic Stress Studies. It's about rape. 14% of the women have reported being victims of rape, while 2% of the men has reported of the same. And we will most certainly hear from NKVTS later today about these figures and other things from the report. Here's some statistics coming from different sources. 80.2% of the victims feel shame, and this is from the Dixie Center from 2012, but I would think it's 100% actually. But this is because it's reported, then we need to refer to these figures. 98% of the perpetrators are men, and approximately 44% of the sexual violence is happening in the context of party, in the context of celebrations. Digital sexual violence is increasing rapidly, as it has been stated several times during these 2 days or yesterday. Here are some of the political documents in Norway. 2 national action plans against rape. And then in the middle here is a very interesting report, and I'm not just saying it's interesting because it's coming from the Directorate of Health. It's interesting because it talks about a new initiative about the low-key health services to those who are in risk to commit sexual abuse against children. And this is something new that we have been working approximately in 2 years' time. We want to have a kind of a very early integration strategy here, because we have a lot of empirical evidence that children and persons who are committing sexual violations against children or others, they will do that also later on in their lives. So that's why it's a very important initiative. The focus areas are, this was the follow-up of the potential perpetrators that will become perpetrators. There are juridical measures, of course, that our Ministry of Justice and Security will be able to tell more about. There are knowledge increasing measures that also have been already referred to. Education in schools is a very important area of work, because we really need to put the interventions in action as early as possible. And then there are the shelters and incest centers and the sexual assault centers that are being supported. And as I told yesterday, there are 24 of them in Norway, and there will be an eminent pioneer giving a speech later today about the contents of these SACs and the history of SACs in Norway. Coming back to the digital violence and dating violence, because the digital sphere is a part of the dating everyday dating world for the youngsters today.
and it's inseparable from the dating. 90% of the Norwegian youngsters from 9 to 18 years of age uses social media platforms, different platforms. More than 97% of them have their own mobile phone. And as we know, there is an enormous pressure to share pictures and to move the borders, your digital borders and your body borders, sharing pictures, films, videos. So 36% of girls report about at least one sexual digital violation. It's a high number, and the numbers are increasing. 10% of the boys say the same. And this is from the Oslo Metropolitan University, a brand new study, Young Violence. And this is a direct quotation from this. Sexual abuse of children is a significant societal problem with major psychological, social, and economic consequences for the victims and their families, the community, and the perpetrators. To protect children from sexual abuse, it is necessary to establish preventive measures against people who have sexual feelings for children before they abuse children. And this is the initiative that the Norwegian Directorate of Health have started. And here is a picture of the helpline that has been established for persons who are in risk of committing sexual abuse or who have sexual feelings for children. This is something that is kind of secondary indicative prevention. Their target, as I told you, those exhibiting early signs, and their scope and purpose is to prevent escalation. And there are 4 different levels in this. It's the first level is about, I don't know, perhaps you can't read it, but it's about the campaigns kind of targeting the whole population. But level 2 is open website with information and search service contact information about the telephone and the chat line. And the third level is about anonymous general guidance service. And then the 4th, again, is about the therapeutic treatment for those who need it. This is a compilation of the work in programs we are doing. It's a national program for reaching out and offering health services to people at risk. It's developed by us and on behalf of the ministry. And the starting point for this actually was the Save the Children's helpline, which indicated that there was a need for this kind of service. Campaigns, website, chat service, open weekdays from, well, it's not very open, it's just two hours a weekday, but still it's the start. And there are also clinics for individual treatments in 5 cities, Oslo, Stavanger, and Bergen, Trondheim, and Tromsø in the north. The trauma potential when children are exposed to violence or sexual violence is enormous. And this gentleman, many of you most certainly recognize, it's Vincent Felitti, who has been doing his life work with adverse childhood experiences and the consequences of having that kind of experiences in the childhood. So the more adverse childhood experiences, the bigger the risk of having big problems later in life. And this is a kind of on the basis of a 40 years research, very eminent research indeed. Continuous education and training are very important. This slide I already showed you yesterday. We have our centers. I said we have, even if it's for example, the Norwegian Center on Violence and Traumatic Stress Studies, there are financing coming from other sources too, not just from the health side. And then there are these 5 hands-on regional resource centers on violence, traumatic stress, and suicide prevention. We are very proud of this collection of good centers giving education, consultation, supervision, trainings to whoever
is working with the users. So that was actually my last slide. I will be brief today. Thank you for your attention, and these are the famous northern lights from this time from Lofoten in the northern part of Norway. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za skvelú prezentáciu a za krásnu polárnu žiaru. Potešila nás. A posledné slovo dostáva Melanie Hyde zo Svetovej zdravotníckej organizácie, z ktorej, ako ste si všimli, od včera citujeme zaujímavé čísla, o ktoré sa s nami podelila, koľko mužov schvaľuje bytie svojich žien. Takže tešíme sa na ďalšie informácie od Melanie a ďakujem. Dziękuję. Good morning, everyone, and a big thanks again to the organizers of this conference. Yesterday we heard a lot of discussion, a very rich discussion, and I was really impressed by the different expertise in the room, the promising practices, and the opportunity to come together and really discuss how we move forward, in particular looking at the magnitude of this problem. So yesterday we heard about the numbers. 1 in 3 women still experience some form of violence today. In the European region, 1 in 4 women between the ages of 15 and 49 have experienced sexual violence. And this is likely an underestimation. Gender-based violence is, as other speakers have pointed out, a human rights violation, but it's also a serious public health issue. Its impact on women's physical, mental, sexual, and reproductive health can last a lifetime. And for sexual violence in particular, there are immediate health needs which can be life-saving. Many women and men and people around the world don't know, and I don't think it's really common knowledge, that there are 72 hours after an incident of rape in order to prevent HIV, that you have 120 hours or 5 days to prevent pregnancy, that you have between 5 and 7 days to collect valuable forensic evidence, which is often needed to secure a positive prosecution within the judicial sector. And this, I think, reinforces the importance of the health piece and the health sector response to all forms of violence, but in particular, sexual violence. And health services are often the first point of contact where survivors seek care and support. So it's imperative that health systems can then offer those minimum components of care as part of an essential health services package, and that health workers are trained to respond to a survivor's needs with empathy and respect for their wishes and autonomy. Unfortunately, when survivors bravely seek help, they're often experience barriers to accessing the care they need through re-traumatization, through blame, through judgment, through ignoring signs of violence. I myself am a child survivor of sexual violence, and I often think about my journey through the health system and the opportunities that were present that were not taken up, that I could have sought health care, that I could have perhaps earlier addressed some of the long-term implications that I've had to deal with in my journey from being a victim to a survivor. And that journey spanned 25 years before I was able to talk about what happened to me. So I also think about
the kinds of privilege and opportunities that I have had and the access to care that many survivors never have. And that's why I think it's incredibly important that we think not only of our own experiences, but everyone's unique experience as survivors, and many of us here today are survivors. WHO plays a unique role in producing normative guidance and international standards of care based on evidence. This is really important. Evidence-based guidelines help us to ensure that healthcare is provided in a way that supports the survivor's interests and the best chance of them moving into a journey of healing and recovery. But what I see from my work across the region is that it's during events like this, where practitioners, experts from different sectors, all come together, where the change actually happens, where we can discuss different approaches, best practices, promising practices, what has worked, what has not worked, and really create the space for survivors to bravely share their stories, as happened yesterday, and then reflect on what could have been done to prevent that, but also what could have been done that we responded better to those particular cases. While we have a terrible situation, I think, and a pandemic of public health for this issue, we also have some improvements, I think, in the way that we respond, in definitions of consent, yeah, in protective measures available to victims that make it more able for them to come forward, but also to report. And the amount of strength, physical and mental, that it takes to go through the criminal justice system is immense. And many survivors don't have that strength. So I think it's important to reflect on the rights of survivors, and I'm also reminded of some recent research where actually to not report, to not go through that system, is also an act of agency for many survivors. So I'm honoured to be here today during the 16 days of activism against gender-based violence, and I'm really eager to hear from you what is working, what is not working, and what we can do to support greater progress in eliminating violence against women and girls. Thank you. We actually have some questions. If I may, there are 3 questions which came from Slido. The first one is, what is the role of NGO in the reporting process as regards the Istanbul Convention? Do they also providing information for the report and recommendations? I believe it's for Mihail. Oops. Do we wait? Is anything else happening, or your turn now? Oh yeah. See, comes after you quickly. Thank you. So Mihail, shall I repeat the question? Because If you don't mind. What is the role of NGO in the reporting process as regards the Istanbul Convention? Do they also providing information for the report and recommendations? That's the question. I answer directly, or we It's go for through? you, definitely. Okay. So whoever put the question forward, thank you very much.
This is a whole field of conversation that we often get invited to discuss specifically this issue. The NGOs have a huge role to play in the monitoring process. So the government gives us a state report about their evaluation of how they've applied the Istanbul Convention, and then NGOs give us their own shadow reports of what they see, how the Istanbul Convention has been applied. We give an opportunity to both sides, if I may say so, to put evidence forward, give the research and the statistics. And the Grevio experts give their evaluation having in mind both sides of the story. Every single NGO can submit a shadow report, a comprehensive one, a partial one focusing on one article only, on the work that they do in as much as it's relevant for the Istanbul Convention. At any point during the evaluation process, they can submit it today about an evaluation which happened 2 years ago, because there has been a significant development. They can raise attention to an issue or a significant development at any point, but it's most useful right before an evaluation, at which point the Secretariat reaches out to known NGOs to collect their input, because we want the input. We want written contributions. It's ideal if we collect written contributions, but also during the country visit itself, we invite NGOs to a round table to collect further information. At that stage, we also have specific questions and clarifications that sometimes only NGOs can answer to. The Istanbul Convention, for example, covers financing of NGOs by the government, and this is usually a very contentious issue between the government and the NGOs, and we really, really want the NGOs' input. So, long story short, NGOs' contribution is invaluable, it's appreciated, and we couldn't work without it. Thank you very much. Ďalšia otázka je na naše norské expertky. Otázka znie, má Norsko nižšiu prevalenciu obetí domáceho násilia v porovnaní s inými krajinami EÚ vzhľadom na prepracovanosť preventívnych programov? Sorry, can you repeat the question? Yes. I didn't have this. Má Norsko nižšiu prevalenciu obetí domáceho násilia v porovnaní s inými krajinami EÚ vzhľadom na prepracovanosť preventívnych programov? Actually, this is a question I will pass forward to the people at the Norwegian Center on Violence and Traumatic Stress Studies, because they are behind this the last report. So please, Solveig, can you get the mic? Thank you. Now can you hear me? Okay, I will also in the afternoon, after the lunch break, speak a little bit about this, looking at the prevalence figure. Is it okay? Figures in Norway. But the interesting thing is that if you compare the prevalence study we did about 10 years ago with the study we did last year, the numbers have gone up amongst women, and especially younger women. This means either that there is more sexual violence today, or it means that women in Norway are more, the tendency is more that they can speak about it. They are not afraid of an issue that has been a taboo issue for a long time. This is very difficult to know just on the basis of the figures. We have to go behind the statistics. I will also mention the concept of the Nordic paradox, showing that in the gender equal Nordic countries, Norway and the other Nordic countries, we have high prevalence of violence, relatively speaking, but at the same time, indicators show that we have high levels of gender equality
in politics, in business life, in society in general. I will discuss possible explanations to this also later on, but just to give you a little bit of input to also attend the afternoon session, could it be so that we should not today only look at violence, domestic violence, violence against women, as a part of the gender power structures? Them, of course, still being important, but should we try to have several thoughts in our minds simultaneously? Also to look at issues like marginalization, poverty, social inequalities, psychological problems that also can explain part of the increase of violence. I think these issues are very important for us to tackle. That does not mean that gender would not play an important role even today, but just to broaden perhaps the spectrum a little bit. Thank you. And to add to this, as I told yesterday, so we have a new white paper addressing the social disparities, reducing the social disparities. So this kind of is an add-on to what Solveig just said. Thank you. Thank you very much. There are two more questions, but the question is also that we should go and have a break. So I will read the questions, and I'm totally sure we will get to them during the day. So two questions are: how to address the lack of equality between women and men when talk about sexuality? And then in Slovak, koľko percent obvinených zo znásilnenia bolo aj právoplatne odsúdených po zmene legislatív z definície znásilnenia v dotknutých krajinách? So this is this very hard question, how really law is working in what countries. So if anyone wants to answer any of these questions, yes, but also coffee is out there. Yes? No? So we will continue after the break. And before, sorry, before, no? Excuse me. Barbara? Well, I have this. I just wanted to address that first question about NGOs' participation, that it's extremely important to the Grevio. But NGO participation is also extremely important to the CEDAW committee. They take in shadow reports from NGOs, and a lot of their feedback to countries is based on the NGO shadow reporting. So it is NGOs' activities and knowledge and on-the-ground expertise and knowledge is so valuable to these evaluating committees. And therefore, again, we come back to what we were discussing yesterday about the financing and strengthening of NGOs. It's so crucial for this work to move forward. Thank you. Aby nezostala nezodpovedaná ani tá posledná otázka. Samozrejme, že asi nemáme prehľad, aký vplyv mala zmena legislatívy alebo redefinícia znásilnenia vo všetkých krajinách, ale môžem poslúžiť švédskym príkladom, kde rok po zmene legislatívy vzrástol počet odsúdených za znásilnenie o 75% a švédsky Rada pre kriminalitu sama konštatovala prekvapenie z tak pozitívneho výsledku takého veľkého vlastne nárastu čísel a tiež na menšom okresnom súde v Švédsku vlastne robili revíziu všetkých prípadov z roku 2019 a porovnávali ich, či by tie prípady boli stíhané aj podľa predchádzajúceho znenia zákona. Našli 76 prípadov, ktoré by neboli stíhané, ak by nebola zmena definície znásilnenia prijatá,
a z týchto 76 stíhaných prípadov 50% sa skončilo odsúdením aj páchateľa. Takže bolo dostatok dôkazov a hovorím to iba preto, že je taká debata, že redefinícia znásilnenia napríklad na Slovensku by znemožnila orgánom činným v trestnom konaní vlastne stíhať páchateľov. Pozitívny príklad zo Švédska ukazuje opak, že to ide a ide to aj úspešnejšie. There's one more question. A bit to what the question was on what is the impact if legislation change. Apart from that, for example, with the cooperation activities of the Council of Europe, we have seen that not only changes in legislation, but training of prosecutors help very much into the successful prosecution of sexual violence. In Georgia, for example, we have trained all the specialized prosecutors, and the prosecutions have gone up to 68%. So I think there is a direct impact as well from legislation and also how the judicial operators treat sexual violence. Thank you. So thank you very much. Thank you very much for all your opening remarks. You deserve very much drinking and eating something, but please let me connect it with the instruction that we are not allowed to bring any food or drinks inside here. Please do not do it. Thank you very much. And let's have a break now for 10 minutes. Thank you so much. Thank you. Thank you.
metodického centra pre prevenciu násilia na ženách a budem moderovať túto diskusiu, ktorá bude následne po prezentujúcich. Toto plenárne zasadnutie sa bude venovať konceptu súhlasu a primárnej prevencie sexuálneho násilia. Máme 4 príspevky a potom teda bude 20-minútová diskusia, kde samozrejme ešte stále platí, že môžete dávať otázky cez slajdo, ale takisto pokiaľ je vám jednoduchšie opýtať sa priamo, tak bude tu nejaký mikrofón a budeme na vás reagovať. A ja by som teda už momentálne nechala slovo Niko Naď, a z Amnesty International, ktoré teda povie nám niečo viac o vlastne kampani, ktoré majú v Amnesty International a ako o redefinícii znásilnenia. Dobrý deň, ďakujem. Ja sa volám Niko Naď a som teda z organizácie Amnesty International Slovensko, čo je slovenská pobočka medzinárodnej organizácie Amnesty International a budem hovoriť o našej kampani Hovorme o súhlase. Hovorme o súhlase je kampaň, ktorú vedie Amnesty v mnohých krajinách a slovenská Amnesty ju začala viesť zhruba pred 3 rokmi. Prečo vedieme kampaň Hovorme o súhlase? Pretože v Amnesty chceme, aby sme žili v spoločnosti, v ktorej žiadny človek nebude ohrozený znásilnením alebo sexualizovaným násilím a aby ľudia nemuseli žiť ani v strachu pred takýmto typom násilia. Takisto chceme, aby každý človek plne chápal konceptu súhlasu a takisto aj mocenským štruktúram a nerovnostiam, ktoré v kontexte súhlasu môžu prispievať ku kultúre znásilnenia. A teda my aj hovoríme, že hlavným cieľom kampane Hovorme o súhlase je nahradiť kultúru znásilnenia kultúrou súhlasu a rešpektu. A takisto chceme, aby mohol každý človek slobodne uplatňovať svoje právo na telesnú autonómiu a telesnú integritu. V Amnesty sa teda opierame o rôzne ľudskoprávne dokumenty, ktoré určujú, aké ľudské práva majú ľudia v rôznych krajinách, ktoré tieto dokumenty podpísali. A z toho vlastne aj kampaň vychádza. Ochrana pred znásilnením a sexualizovaným násilím spadá pod právo na ochranu pred mučením alebo iným zlým, teda neľudským zaobchádzaním a takisto správa na telesnú autonómiu a telesnú integritu. Samozrejme, štát je ten, ktorý má práve tú povinnosť zaobstarať, aby práva ľudí boli dodržiavané a v prípade, že sú porušené, aby tam došlo k nejakej adekvátnej náprave. Takže štát má vlastne na základe týchto práv rôzne povinnosti. Teda jednou z tých povinností je zavádzanie nejakých právnych noriem a právnych predpisov, ktoré budú chrániť jednotlivcov a jednotlivky pred sexualizovaným násilím. A tam vlastne aj vedie tá potreba zmeny legislatívy a zmeny definície znásilnenia v trestnom zákonníku, čo je teda tiež akoby jedným z hlavných cieľov našej kampane, je aby bola definícia znásilnenia v trestnom zákone postavená na absencii súhlasu. Momentálne je tá definícia postavená tak, ten vlastne hlavný článok hovorí, že kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo kto na taký čin využije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na 5 až 10 rokov. To znamená, že podľa tejto definície môže byť znásilnená iba žena. Podľa tejto definície je znásilnením iba súlož, čo je teda penetračný vaginálno-penilný sex. A takisto tam teda musí dojsť k nejakému bezprostrednému fyzickému násiliu alebo práve explicitnej hrozbe, teda nejakému konkrétnemu akoby nejakej konkrétnej hrozbe toho násilia, napríklad tým, že človek povedzme priloží zbraň k hlave tej obete a podobne. Takže my chceme, aby všetky formy
sexu, pri ktorých nedošlo k súhlasu všetkých zúčastnených, boli považované za znásilnenie. To znamená aj, aby teda mohli byť podľa zákona definované, že sú znásilnené aj osoby bez ohľadu na ich rod alebo pohlavie a aby tam teda to bolo podmienené tým, že znásilnenie je sex bez súhlasu všetkých zúčastnených, aby tam nebola potrebná prítomnosť fyzického násilia. Potom teda samozrejme potrebujeme ratifikovať medzinárodné dohovory, ktoré hovoria o eliminácii rodovo podmieneného násilia. A takisto je nevyhnutné vzdelávať príslušné pomáhajúce profesie, ako je polícia, prokuratúra a tak ďalej. Teda druhou povinnosťou štátu v rámci tejto témy je zabezpečenie odbornej siete pomoci pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s násilnením alebo násilím. Štát sám by mal budovať podporné služby pre preživších a preživšie. Samozrejme táto úloha u nás v našom kontexte často spadá práve na rôzne mimovládne alebo neziskové organizácie. Štát by mal sám budovať svoje siete pomoci, ale takisto by mal aj podporovať tieto mimovládne a neziskové organizácie. A teda ten tretí bod je zabezpečenie prevencie rodovo podmieneného násilia, čo by sa malo robiť primárne vekovo adekvátnym sexuálnym a vzťahovým vzdelávaním. Takže Amnesty sa vlastne snaží k tomuto prispievať rôznymi spôsobmi. Teda prvým je tá advokácia za tú zmenu legislatívy, ktorá upravuje znásilnenie. Takisto komunikujeme tému súhlasu s verejnosťou prostredníctvom aktivizmu a rôznych kampaní, ktoré majú za úlohu budovať nejaké povedomie o tejto téme, šíriť povedomie vo verejnom priestore. A takisto vzdelávame mládež, ale vzdelávame aj pedagogické kolektívy, pracovníctvo s mládežou a verejnosť v témach, ktoré sa týkajú súhlasu a prevencie rodovo podmieneného násilia. Čo je ešte dôležité, o čom sa často vlastne nehovorí v kontexte súhlasu, a to je vlastne aj ten prvý bod, že my potrebujeme, aby mala verejnosť povedomie nie len o súhlase, ale aj o rôznych štruktúrach moci, ktoré súvisia práve so súhlasom. Takže toto je akoby také vymedzenie toho, že ten nátlak k nejakému sexuálnemu kontaktu môže byť explicitný, čo je možno práve niečo, čo ľudia viac očakávajú, že ten zákon bude ošetrovať. Tam teda môže dojsť k explicitnému nátlaku, prostredníctvom nejakého priameho presvedčenia, vydierania, fyzického nátlaku, emocionálneho nátlaku, fyzického násilia a podobne. Ale potom je teda aj ten implicitný nátlak, ktorý nie je priamo vypovedaný, ale vychádza z tých mocenských štruktúr a systémov, ktoré v spoločnosti existujú. Čo to znamená? Neznamená to, že vždy, keď je v tom nejakom vzťahu sexuálnom či romantickom nejaká nerovnosť moci, tak vždy dochádza k násiliu, to nie je pravda, ale pri takýchto typoch vzťahov, kde sú nejaké mocenské nerovnosti, ktoré sú výrazné, treba, tak povediac, aby nám zasvietila kontrolka, a to sa týka samozrejme aj práve tých súdov a ďalších inštitúcií, ktoré sú zapojené do vyšetrovania obvinení zo znásilnenia a sexualizovaného násilia. Tento implicitný nátlak je teda môže byť súčasťou rôznych typov mocenských vzťahov, napríklad teda vo vzdelávaní, samozrejme učiteľstvo a študentstvo, v zamestnaní, či už ide o zamestnávateľa a zamestnávateľov, alebo o rôzne pozície nadriadených a podriadených, o platové podmienky alebo o status, ktoré dané povolanie v nejakej spoločnosti, firme alebo teda na nejakom pracovisku má. Takisto v rodine je veľký nátlak alebo teda veľký mocenský rozdiel medzi rodičmi, starými rodičmi a deťmi, takisto medzi súrodencami, staršími súrodencami a mladšími súrodencami a podobne. V práci s mládežou, to sa týka samozrejme rôznych voľnočasových krúžkov, nejakých táborov a podobne. Vlastne všetky profesie, ktoré pracujú s mládežou, lektorstvo, teda tí mladí ľudia v cirkvi, ďalej teda cirkevní hodnostári a tí veriaci. To sa tiež môže týkať mladých ľudí, ale nie len.
v zdravotníctve, nejakí zdravotníckí pracovníci, či už sú to lekári alebo lekárky, alebo zdravotné sestry, zdravotní asistenti a pacientky v partnerských vzťahoch. Tu tá nerovnosť moci môže byť založená na rozdieloch v príjmoch, v tom, kto vlastní napríklad to nejaký byt alebo dom, v ktorom tí ľudia spolu bývajú, ak spolu bývajú, kto má aký majetok, rodičovský vzťah, aj v prípadoch napríklad, že nie sú obaja teda rodičia biologickým rodičom dieťaťa, ktorého vychovávajú a podobne. V zmluvných vzťahoch, ktoré sa týkajú bývania, takže nájomca, nájomník a podobne. Takisto, o čom sa hovorí možno v nejakých takých známych prípadoch, ktoré by zvykli byť také vypuklé v médiách, v showbiznise, keď je nejaká známa osoba, jej fanúšikovia alebo fanúšičky, zamestnanectvo štátu a štát, teda zamestnanectvo štátu a občania a občianky. To samozrejme môže byť takáto nerovnosť v nejakých prípadoch, že si ľudia vybavujú nejaké veci na úrade a sú akoby závislí na tom, aby tá úradnička alebo úradník vybavili pre nich tie veci, ktoré potrebujú. Rodové nerovnosti, nerovnosti, ktoré sa týkajú veku, menšina, väčšiny, migrácia, štátna príslušnosť, či je človek na úteku, či má občianstvo v danej krajine a podobne, či je napríklad závislý od, povedzme, manželstva na to, aby mohol zotrvať v danej krajine. A mnohé iné rôzne mocenské systémy, ktoré v spoločnosti sú. A všetky tieto môžu podmieňovať to, že človek cíti nátlak, cíti, že musí povedať áno, aj keď nechce. A nemusí tam dojsť k nejakému explicitnému vydieraniu. Napríklad v prípade, že príde nadriadený a požiada, alebo teda vyjadrí nejaký záujem o sexuálny kontakt so svojou podriadenou alebo podriadeným, tak tam nemusí byť povedané, že ak to neurobíš, tak ťa vyhodím z práce, ale ten človek môže mať strach, že sa to stane v závislosti od teda toho, ako je ten vzťah medzi tými osobami stavaný. Takže je preto dôležité, aby vlastne tie pomáhajúce profesie, aj profesie, ktoré sa týkajú napríklad sudcovia, sudkyne a podobne, ktoré teda riešia tie prípady znásilnenia, sexualizovaného násilia, takto inštitucionálne, aby boli vzdelávaní aj v týchto rôznych mocenských štruktúrach, ktoré do našich vzťahov vstupujú, aby títo ľudia potom mohli sa pozerať na tie prípady v kontexte toho vzťahu, o ktorý tam ide. Pretože samozrejme často je v týchto prípadoch problém s dokazovaním, problém so svedkami, ktorí tam často nie sú prítomní a podobne. A práve pochopenie, o aký typ vzťahu ide a aké sú tam mocenské nerovnosti, môže pomôcť v rozhodovaní o tom, či došlo alebo nedošlo k sexualizovanému násiliu. Takže my preto hovoríme, že zmena legislatívy nestačí, niekedy hovoríme, že je teda prvým krokom a myslíme si, že keď to bude, a nie len myslíme, ale vidíme to už aj v iných krajinách, že keď sa to zmení v legislatíve, tak potom nastane ten priestor na to, aby sa aj už na základe tej novej definície znásilnenia vzdelávali tie pomáhajúce profesie a aby sa aj takýmto spôsobom menilo to povedomie v tej spoločnosti a menil ten náhľad na túto problematiku. Takže okrem zmeny legislatívy je nevyhnutná aj prevencia naprieč všetkými vekovými kategóriami. Toto sa často zúžuje iba na vzdelávanie pre mládež, ale to vzdelávanie je potrebné pre všetkých. Kľúčová je práca s páchateľmi a páchateľkami. Kľúčové je tieto osoby neodsúdiť ako nejakých násilníkov, ktorí majú celý život stráviť vo väzení, ale práve aby aj títo páchatelia a páchateľky mali možnosť nápravy. Aby väznice neboli nejakým nástrojom, ktorý má výlučne trestať, ale aby to boli aj nástroje na to, aby sa tie osoby mohli vzdelávať a porozumieť tomu, prečo je sexualizované násilie problémom a aby mohli sa potom znova do tej spoločnosti integrovať. Takisto práca s preživšími, samozrejme, to sú tie podporné siete, formovanie postojov spoločnosti, ako som už hovorila predtým, vzdelávanie pomáhajúcich profesí a takisto vzdelávanie všetkých profesí, ktoré pracujú s ľuďmi. Takže to je v krátkosti to, čo sa kampaň Hovorme o súhlase v Amnesty
snaží. A na týchto QR kódoch, ktoré ste to počas prezentácie videli, sa vám ukáže táto naša stránka Amnesty/súhlas, kde sa dozviete všetky podrobnosti, ktoré vlastne o našej kampani na webe máme zverejnené. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Niko. A ďalej budeme tiež pokračovať teda v koncepte súhlasu a konkrétne tak, ako to vníma norská mládež a ako vyjednáva súhlas, aké možno nedorozumenia môžu nastať. A to nám príde porozprávať z NKVTS pán Geir Borgen. Welcome, Borgen. Mr. Borgen, stage is yours. Thank you for the invitation. It's a pleasure to share some of our thoughts and experiences with you. I'm representing the Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies, and in particular a website called Din Utvei, which is a Norwegian national guide to help services, information and expertise on rape, other sexual abuse and violence in close relationships. To create a bridge to Nico Nudge's presentation, I'll start off with a confession. Although the point of departure for Norwegian legislation is that all sexual intercourse must take place after consent, many believe that the text of the law must be made clearer. They claim it is not clear enough what is contained in a consent. The legislation is under revision, and the two models, no means no and only yes means yes, are debated. And among those who criticize the Norwegian legislation is Grevio. Grevio notes with concern that neither the offense of rape nor the additional sexual offenses are based exclusively on the lack of consent, which is the central element of the way the Istanbul Convention frames sexual violence. Instead, they continue to be categorized according to the degree of physical violence or threat employed, or to the degree of the victim's helplessness, inability to offer resistance or to express their consent or will. This approach does not fully capture the realities of women experiencing sexual violence and how they respond to threat like flight, fight, freeze, flop, or befriend. Okay. Young people in particular are unsure of what is considered sexual abuse. The lack of precision in the legislation makes this fully understandable. Many of those who contact our question and answer service ask whether what they have been subjected to is abuse, and the majority of those who write to us are girls or women. I'll give you some examples, like this one, girl 19 years, who went to a party. I had drunk far too much and could hardly move. Then a boy came and sat next to me, where I was lying on the sofa, and he put a blanket over us, and then he started to touching me. I said no and stopped many times, but I couldn't shout it because I was so drunk, so no one else at the party heard it. He just kept going and started fingering me, and I kept saying no and tried to push him away, but I couldn't. And she asks, is this assault or rape? This girl was drunk and tried to say no.
but didn't she shout loud enough? Further, the girl states that she was too drunk to manage to push him away, or maybe she wasn't strong enough. Do we agree with that? Another girl, 16 years, I met a guy and went home with him. When we arrived at his house, I made it very clear that I was tired and I didn't have the energy to have sex, but he insisted. When he kissed me, I kissed him back. I asked him to stop several times during intercourse and told him that the reason for this was that I couldn't bear it, but he continued. And again, she asked, is this rape? Even if I kissed him back? So this girl was clear that she did not want to have sex or intercourse, but kissed him as a response to him kissing her. Is that a yes? And then we have a girl, 13 years. Hi, a friend of mine had sex last summer with a boy 1 year older. The first time she wanted to, but the second and third times she didn't want to. When he asked, she didn't say no outright, but she turned around, avoided eye contact, moved away a little, etc. But he took it as a yes. In the middle of the intercourse, she said she felt bad because she didn't want to continue, but again, he didn't care. She tried to move away, but with his weight on top of her, she couldn't. And not long before this happened, she had joked with him and asked if he wanted nudes. My friend doesn't think this is any kind of rape or anything like that, and we both would very much like to know if there is some kind of that or not. So this girl didn't say no and actually wanted to have sex the first time, or maybe she did say no. As the example shows us, limits and consent are often under-communicated or not respected. Many of those who contact the help services ask whether what they have been subjected to is abuse. And abuse often occurs in connection with partying and drunkenness, which makes communication between the parties even more difficult. A typical feature of communication in sexual contexts is that the agreement and the negotiations to carry out sexual intercourse and sexual acts are often developed gradually through testing intimate touching, body language and sounds. Testing intimate touching must be understood as part of a negotiation in the right context. Young people find it difficult to communicate verbally about sex in such situations, and that it's easier to let the body speak. Significantly more common than more explicit intercourse is probably that sexual intercourse comes about through a gradually increased intimacy that takes place without more explicit communication. Two people do things with each other and gradually increase the degree of intimacy and the sexual value of the actions they undertake. In those cases where sexual activities are initiated as described above, those involved will have time and the opportunity to decide and express whether they wish to proceed with more intimate acts. However, when communication takes place implicitly through body language and other signals,
situations may arise where it appears unclear what the other party wants. When, according to a recent study, 1 in 5 Norwegian women has been raped and half of the victims of rape by force and coercion was under the age of 18, the challenge arises is what responsibility each party should have to ensure that the other participates voluntarily at any stage of the course of events. So, what we try to teach the youth is that the person who is the active initiator of the intercourse must make sure that the other person wants this. Ask first, and if you're unsure, don't have sex, especially not with someone who is heavily intoxicated. Be aware of that you are not very competent to consent when you're drunk. We also advise the other party to know what they want and where their boundaries are, and as soon as they feel something is not right, to speak up. So in terms of prevention, part of the answer is communicate clearly, talk to each other, and talk to each other. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Geir. A budeme teda pokračovať ďalej aj o tom, že možno ako spraviť ten súhlas zreteľnejším. Keď o tom rozprávame v rámci primárnej prevencie, nám bude rozprávať Radka Mikšík, ktorá je lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii Intimita. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Moje meno je teda Radka Mikšík a pracujem v organizácii Intimita, kde sa venujeme vzdelávaniu o zdravých vzťahoch, venujeme sa vzdelávaniu o bezpečí, zdraví, rovnosti a rešpekte. Realizovali sme v tomto bode už stovky vzdelávaní pre učiteľky, učiteľov po celom Slovensku. Vzdelávame mládež a vzdelávame aj rodičov a ďalšie kolektívy pracujúce s mládežou. Takisto vytvárame vzdelávacie materiály, rôzne metodiky, organizujeme osvetové udalosti, aby sme podporili rodičov v komunikácii o súhlase a ďalších témach zdravých vzťahov. Vytvorili sme aj knihu Ja v tvojom veku. No a aktuálne v spolupráci s lotyšskou a českou organizáciou pracujeme aj na vývoji hry na prevenciu násilia a obťažovania. Zdroje, z ktorých vychádzame, sú predovšetkým UNESCO, Svetová zdravotnícka organizácia, ale spolupracujeme aj s holandsko-belgickou organizáciou a takisto s norskou organizáciou Sexopolitik. No a súčasťou našej organizácie, členstvom našej organizácie sú aj odborníci, odborníčky z rôznych oblastí. Predovšetkým ide o oblasť psychológie, sexuálnej pedagogiky, výskumu, medicíny a rôznych ďalších. Aby sme si vôbec zaramcovali, čo to je vzťahová sexuálna výchova, tak taká tá základná definícia hovorí, že je to náuka o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Teda je to veľmi komplexné vzdelávanie a dovolím sa aj na tomto mieste upozorniť, že nie iba o sexe, ale naozaj o komplexnosti sexuality a vzťahov na všetkých úrovniach. Cieľom tejto náuky je poskytnúť mladým ľuďom vždy všetky 3 zložky, a to aj vedomosti, zručnosti a vždy aj postoje, tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. No a vďaka rôznym výskumom vieme, že vzťahová sexuálna výchova, ak je realizovaná kvalitne, ak je realizovaná vekovo primerane, ak je realizovaná s dôrazom na piliere aktuálnosti, nestrannosti a pozitívneho prístupu, tak v tom prípade funguje ako primárna prevencia pred násilím, pred obťažovaním, pred šikanou, diskrimináciou a ďalšími nebezpečnými, nenávistnými či násilnými formami správania a zároveň teda vedie k tomu, aby sme mali vyššiu mieru rešpektu, solidarity, empatie. Okrem toho vieme, že štúdie vo viacerých európskych krajinách
poukazujú, že zavedenie tých programov vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré sú systematické, ktoré sú kontinuálne, tak zabezpečujú zníženie počtu tehotenstiev, interrupciu mladistvých, zabezpečujú pokles sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí, takisto pokles výskytu sexuálneho zneužívania a teda ďalšie pozitíva, ako je ten rešpekt a solidarita, ktoré som spomínala. Aby sme si to vedeli trochu lepšie predstaviť, ako také vzdelávanie o súhlase vyzerá z hľadiska vekovej adekvátnosti, vidíte pred sebou niektoré z cieľov, ktoré sú teda samozrejme stavané na štandardoch zdravého psychosexuálneho vývinu a reflektujú ten nástup do školského prostredia, teda akým spôsobom pracovať s mládežou v tej primárnej prevencii, vo vzdelávaní o súhlase v školskom prostredí. Pozor, nie v domácom samozrejme vzťahová sexuálna výchova prebieha od malička, aj tam sa rozprávame o súhlase, toto je čisto školské prostredie. V tej vekovej kategórii 5 až 8 rokov sa mladí ľudia a deti učia identifikovať, ktoré časti tiel sú súkromné, nadobúdajú zručnosť ukázať, ako prejaviť rôzne formy nesúhlasu, samozrejme jednoduchými spôsobmi, ako povedať nie alebo choďte preč. Takisto sa učia vyhľadať dôveryhodnú dospelú osobu, za ktorou môžu prísť v prípade, že by sa niečo dialo. Mali by vedieť, ako povedať, že sa niekto dotýkal jej tela nevhodným spôsobom. S tým súvisí samozrejme aj správne pomenovávanie častí tela, zároveň pomenovávanie emócií a vôbec vyhodnotenia, čo je bezpečné prostredie. No a v tomto veku by tiež mali vedieť, že každý človek má nejaké telesné práva. A to teda hovoríme naozaj v tých základoch a jednoduchých konceptoch, akože moje telo patrí mne, hej. Nejdeme do nejakých ešte komplikovanejších konceptov. V tom veku 9 až 12 rokov sa učia vysvetliť, že počas puberty sa súkromie stáva dôležitou hodnotou. Súvisí to samozrejme s tým, že v tomto veku deti vstupujú do puberty. Mali by vedieť definovať nechcenú sexuálnu pozornosť, aj asertívne komunikovať nesúhlas či potrebu súkromia, uznať, že nechcená sexuálna pozornosť je narušením súkromia a zasahuje do práva rozhodovať o vlastnom tele. V tej neskoršej puberte 12 až 15 by mali vedieť definovať súhlas, aj samozrejme sexuálny súhlas a vysvetliť dôsledky jeho rešpektovania, respektíve nerešpektovania v kontexte sexuálnej aktivity. Súvisí to predovšetkým s tým, že vo veku 15 rokov je na Slovensku možné dávať sexuálny súhlas od veku 15 rokov. V rôznych krajinách to môže byť inak. No a princíp vekovej adekvátnosti, respektíve jeden z princípov vekovej adekvátnosti je ten, že mladí ľudia by mali mať určité vedomosti, zručnosti aj postoje predtým, než sa dostávajú do nejakých situácií, aby v tých situáciách dokázali adekvátne, bezpečne a zodpovedne reagovať. Mali by v tomto veku vedieť pýtať si, ale vyjadriť súhlas, nesúhlas vo vzťahu k svojim osobným hraniciam rôznymi spôsobmi, vôbec uvedomiť si, aké rôzne typy hraníc poznáme, uvedomiť si dôležitosť dávania a pýtania si súhlasu, no a popísať právo na telesnú integritu. Tu už vidíte ďalší z princípov vekovej adekvátnosti a to, že tie vedomosti, zručnosti a postoje sa na seba nabaľujú. No a vo veku 15 až 18 rokov už hovoríme o mladých občanoch a občiankach, ktorí majú občianske preukazy a mali by už vedieť aj analyzovať benefity dávania či zamietnutia súhlasu, porovnávať rozdielne zaobchádzanie s ľuďmi na základe rodu či pohlavia, porovnávať dvojité štandardy na sexuálne správanie, či analyzovať faktory, ktoré ovplyvňujú dávanie aj príjmanie súhlasu. Zároveň teda pripomínam, že tu ide o iba veľmi malý výsek rôznych cieľov, ktoré sa týkajú konkrétne súhlasu. No a nám sa podarilo v Intimite spolupracovať aj na vývoji kurikulárnej reformy, respektíve definovaní cieľov kurikulárnej reformy, ktorá bude na Slovensku platná od 2026. Aktuálne sa teda na niekoľkých slovenských školách testuje. No a v týchto cieľoch novej kurikulárnej reformy sú obsiahnuté aj ciele, ktoré sa týkajú práve súhlasu. No a ja som teda vybrala niektoré a tu si dovolím upozorniť na to, že ten súhlas samozrejme nie je nejaký osamotený koncept, ktorý existuje v nejakom váku. Na vôbec zručnosť komunikovania súhlasu vplývajú ďalšie zručnosti, či už hovoríme o komunikačných alebo v rôznych ďalších, ktoré súvisia s kritickým myslením. No a vstupuje nám do toho aj správanie v tom online priestore. V prvom cykle, kedy teda hovoríme o nástupe do výchovno-vzdelávacieho procesu, do školského procesu základnej školy, tak by teda mali mladí ľudia vedieť vyjadrovať a rešpektovať súhlas i nesúhlas v rôznych situáciách. Je tu tiež cieľ rozlišovania a chápania dôsledkov napomáhajúceho či ubližujúceho správania.
Tiež by mali vedieť preukázať citlivosť voči rôznym potrebám ľudí v blízkom okolí, vypočuť si myšlienky a názory druhých ľudí, aj keď sa nezhodujú s tými našimi, a rešpektovať rôzne spôsoby uvažovania, ktoré nás môžu vzájomne obohacovať, a tiež identifikovať rôzne druhy médií a dôvody ich využívania. A samozrejme základy nejakého bezpečného správania v online priestore. V druhom cykle hovoríme o nácviku asertívnych postojov ako prevencie násilia, šikanovania, manipulácie a zneužívania. Tu sme teda vekovo už v tom pubertálnom období. Mali by vedieť pomenovať rôzne spôsoby, ako čeliť negatívnemu tlaku rovesníckych skupín. To presne súvisí s tým pubertálnym obdobím, kedy to rovesníctvo sa stáva veľmi, veľmi dôležitým v živote mladého človeka. Tiež by mali vedieť popísať postup v krízových situáciách, ako primerane veku na tieto situácie reagovať, vytvoriť odporúčania, osobné pravidlá bezpečného a etického správania v online prostredí, ale aj teda akým spôsobom si už pýtať pomoc v tom online prostredí. Ako vôbec vyhodnotiť, ktorý obsah a ktorý zdroj pomoci je dôveryhodný, nedôveryhodný. No a tu sa dostávame do tretieho cyklu, ktorý je teda vlastne ukončením tej základoškolskej dochádzky, kde by mali vedieť rôzne znaky zdravých vzťahov, vrátane súhlasu, tiež aplikovať princípy zodpovedného a informovaného rozhodovania o správaní. S tým samozrejme súvisí aj sexuálne správanie v duchu hodnôt osobnej slobody. A zároveň vôbec definovať, čo to znamená. Potom aj k rešpektu, k slobode iných ľudí a kultivovaného spolužitia. Zároveň tu máme rozpoznávanie násilného správania v rôznych prostrediach, na verejnosti, ale teda aj rôzne druhy, fyzické, psychické násilie, rodovo podmienené násilie, domáce násilie, sexuálne násilie, rasistické či extrémistické správanie. Mali by vedieť účinné spôsoby reakcie na šikanovanie, sexuálne zneužívanie alebo obťažovanie a spôsoby hľadania pomoci a podpory. Tiež vedieť, aké sú tie úradné možnosti pomoci a podpory a tiež, že je úplne v poriadku osloviť psychologickú pomoc a podporu, napríklad aj v škole. Máme tu aj cieľ pomenovania nevyhnutných pilierov zodpovedného a informovaného rozhodovania človeka o sexuálnom správaní a rešpektovaní rozhodnutia druhých osôb. Bavíme sa aj o tom, čo naozaj špecificky znamená informovaný súhlas, že nie je možné dávať ho pod vplyvom drog, že nie je možné dávať ho v bezvedomí a čo to vôbec teda znamená v kontexte slobodného súhlasu. Bavíme sa samozrejme aj o kyberbezpečí, ale aj identifikovaní vhodných a nevhodných mediálnych obsahov, aj toho, akým spôsobom vplývajú na náš sebaobraz, ale aj na naše vlastné postoje, vzťahy, či postoj k súhlasu, či sexuálnemu súhlasu. Dostávam sa k záveru. Ono samozrejme, videli sme nejaké ciele, samozrejme je tých cieľov viac, ale nemôžu existovať iba ciele ako také, v ktorých necháme tie školy plávať. Potrebujeme školám vytvárať ďalšiu pomoc a podporu, ktorá by mala byť opäť systematická a kontinuálna. To, čo preto robíme aktuálne my, je predovšetkým inovačné vzdelávanie, cez ktoré sa snažíme vyvzdelať pracovníctvo s mládežou, nielen učiteľov, učiteľky, ale aj školské podporné tímy, ktoré teda v školách poskytujú potom systematické vzdelávanie k zdravým vzťahom a k súhlasu. Vytvárame ďalšie vzdelávacie možnosti ako jednorázové vzdelávania v školách. Potom vzdelávame kontinuálne mládež, rodičov, podporujeme pedagogických odborných zamestnancov a zamestnankyne. Ďalej vytvárame vzdelávacie materiály a neustále do toho vstupuje tá advokačná činnosť a to, že oslovujeme inštitúcie, ktoré by predovšetkým mali poskytovať tú pomoc a podporu učiteľkám a učiteľom, pretože hoci neziskové organizácie robia, čo môžu, tak tá pomoc, aby bola naozaj adresná a efektívna, potrebuje vychádzať od štátu a potrebuje byť komplexná. No a v súčasnosti sme začali pre podporu učiteľiek a učiteľov vydávať aj podcast Musíme sa porozprávať, kde hovoríme aj o zručnostiach súhlasu a akým spôsobom s deťmi tieto témy komunikovať. V prípade, že by ste sa chceli o našich aktivitách dozvedieť viac, tak budeme radi, ak nás oslovíte alebo sa pozriete na obsah na našich sociálnych sieťach. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a verím, že vzťahovou a sexuálnou výchovou sa dostaneme k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti. Ďakujem.
Ďakujeme pekne, Radka. No a napokon máme poslednú panelistku, ktorou je Simona Prokopec-Fochlerová, ktorá od roku 2018 je organizátorkou Slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasov Litera. A teda bude porozprávať niečo o svetovej iniciatíve Nenamotaj sa, ktorá vlastne patrí sexuálnemu zneužívaniu a niečo viac nám o to povie. Ďakujem. Dobrý deň. Isto sa čudujete, že čo robí organizátorka Slovenskej literárnej ceny za beletriu, to znamená za tú najlepšiu slovenskú prózu, ktorá vyjde práve tuto na tejto konferencii a čo to má vôbec s touto témou. Tak je to zaujímavý príbeh, je to príbeh, za ktorým bolo neskutočné vypätie, nervové, takisto aj nepochopenie, potom za tým príbehom stojí potom aj zase krásna bodka spolupráce a pomoci. Takže teraz vám porozprávam, ako to všetko začalo a kam sa to všetko vyústilo. Len úplne rýchlo, v skratke, Anasov Litera je cena, ktorá môžeme porovnať napríklad Bookerová cena vo Francúzsku pri Goncourt a vyberá sa naozaj z umeleckej literatúry to najlepšie, čo vyjde, odbornou porotou, ktorá je zameraná, opakujem, na umelecké a estetické kritériá daného textu. A bol ročník minulý, kde sa vybrali tieto knihy a srdiečka, ktoré vidíte, ukazujú na dve knihy, ktoré vyvolali rozruch, respektíve jedna jediná, tam, kde ukazuje to červené srdiečko. Ja ju mám aj tu a krásne farebne na mladí so stužkami. Je to kniha Táto izba sa nedá zjesť od Nicole Holcerovej, autorky, ktorá sa narodila v roku 1999. Je to veľmi krásna, kultivovaná a úžasná bytosť, ktorá napísala umeleckú, hodnotnú literatúru o vlastnej skúsenosti prežitia groomingu. To znamená, že nemusím vám vysvetľovať, čo znamená grooming, ale ide o to, že táto kniha, my sme ju stále chápali a vnímali len ako umeleckú literatúru, nie ako terapiu, a nie ako nejaký edukačný materiál alebo prípadne knihu, ktorá by nejakým spôsobom mala túto tému ďalej rozvíjať alebo ju viac komunikovať. Proste pre nás bola komunikačná hodnota literatúra a umenie. Nikde sa v tejto knihe neuvádza, že ide o grooming. Nie je tu, ako napríklad, keď máte audiovizuálny materiál podľa nejakých zákonov, že od ktorého veku je odporúčaná táto kniha. A dokonca je tu taká zvláštna vec, že názvy kapitol sú čísla. Začína to 50-kou, potom 12-kou, potom je tam 13, 14, zase 53 a podobne. A veľmi málo ľudí pochopilo, že čo tie čísla znamenajú a bol to vek. To znamená vek dieťaťa, dievčaťa, 12-ročného, ktorý sa jej príbehom stal, že bola obeťou groomingu chlapa 50-ročného. To by všetko bolo v poriadku, vôbec by nebol žiaden problém, pokiaľ by odborná porota ceny Anasov Litera túto knihu nenominovala aj do ceny René. A cena René je niečo ako pri Goncourt de lycéen, to znamená pre gymnázistov. 5 kníh vyberie porota, ktoré sa my nakúpime a dáme ich školám, aby ich čítali. Urobili sme tak aj v tom roku, mali sme naozaj dobré svedomie, že sme deťom a mladým ľuďom ponúkli literatúru, ktorá je umelecky naozaj tá najlepšia a môže byť im aj prínosom nielen pre tú estetickú a vnímanie estetických kritérií literatúry. No a boli sme následne upozornení na tému tejto knihy, že je veľký problém v rámci legislatívy, že odporúčame, že v tejto knihe táto kniha môže byť chápaná tým, že je to umelecká literatúra a nie edukačný materiál, ako podotýkam, citujem, návod, inšpirácia pre mladé dievčatá, ako by mali, je to áno, cestné, tak ako keby mohli, že si komunikovať s tým učiteľom, lebo je to príbeh o tom, ako zneužíval mladé dievča učiteľ. A samo aj vzadu na tej knihe sa píše, že ide o vzťah, lásku, netradičnú lásku. A tu sa dostávame do problému, že my sme vlastne pochopili, že aha, asi naozaj, vy ste odborníci, vy už teraz úplne chápete, kde nastal ten problém, ale my sme netušili, že môže nastať komunikačná bariéra v tom, ako budú
pedagógovia aj hovoriť o tej knihe. Budú ju naozaj chápať ako obeť, budú hovoriť o láske, budú hovoriť o tom, že to bolo v poriadku a zrazu nevedeli sme, že čo s tým. Pýtali sme sa odborníkov, že a teraz máme tú knihu na tej školy, my sme netušili, že či existuje nejaká sexuálna výchova na školách a podobne. Tak sme sa stretli, porozprávali sme sa s porotou a my sme túto knihu v tom zúfalstve, v tej rýchlosti radšej stiahli samozrejme. Rýchle riešenie a potom sme sa zamotali, a to riadne, pretože na začiatku, keď som ukazovala, že išlo o 2 knihy, tak autor jednej knihy bol veľmi známy, alebo aj novinár na Slovensku, veľmi uznávaný a rešpektovaný, aj samozrejme ja ho rešpektujem za jeho názory a podobne, avšak napísal status na sociálnej sieti, ktorý vyvolal šialenstvo v metasvete. Boli sme označovaní za cancel culture, že absolútne nejakým spôsobom nechápeme, nedávame dôveru učiteľom, dôveru žiakom a že predsa, no a potom stali za to aj tie komentáre, naozaj hovorím o elite národa, v zmysle elite intelektuálnej, ktorí čítajú a tvoria beletrie, celá tá literárna obec a naozaj však to bolo so súhlasom. A podobne. A vtedy sme si uvedomili, že že naozaj, že je nejaký problém. Ja som v tom čase mala aj malé dieťa úplne, že stratila som aj mlieko, to je jedno, ale proste bolo mi to úplne, že šialená situácia sa stala. Až potom, jedného krásneho dňa, sa mi ozvali ľudia z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia a ponúkli nám pomoc. To znamená, že prišla pomoc od odborníkov, že čo máme robiť, ako to máme komunikovať, že nám chcú naozaj pomôcť. A táto verejná diskusia vlastne ukázala tú potrebu, že umelecký záznam o skúsenosti je naozaj nádherný príklad toho, ako môžeme to dať ďalej a ako to o tom hovoriť a ako môžeme s tým pracovať, ale zároveň, že naozaj nechápeme správne pochopenie daných pojmov. Čo je súhlas, čo je to vzťah, aký je zdravý vzťah, čo je to namotávanie, kde sú tie hranice, aké sú stratégie a podobne. Takže vznikla potom iniciatíva vďaka spomínanému Koordinačno-metodickému centru pre prevenciu násilia na ženách, Aspektu a občianskému združeniu Intimita. Kolegyňa práve o súhlase hovorila predo mnou, ktorí nám pomohli a nejakým spôsobom sme vymysleli novú stránku nenamotajsa.sk, aby sa konečne verejnosť dozvedela niektoré základné pojmy a dojmy si mohla opraviť. Rozdelili ju odborníci, to znamená, že po obsahovej stránke naozaj ju tvorili dlho, vymýšľali odborníci. Do 3 sekcií sme to rozdelili, teda oni to rozdelili, deje sa mi, deje sa niekomu, deje sa u nás. A poďme hovoriť o súhlase, o tom, že čo je to naozaj súhlas, o zneužívaní a násilí, o obrazoch zneužívaní v kultúre. Dali sme tam aj rôzne iné, nielen túto knihu, ale dali sme tam aj rôzne seriály, dokumenty. Teraz ešte aj z tejto knihy sa robia 2 divadelné hry a tam už je, že vstup je len od 15 rokov a podobne. Vysvetlili sme, že aké sú následky sexuálneho zneužívania, apelácia na to, že naozaj to nie je vina toho dieťaťa alebo dospievajúcej osoby. Nehovorím o dievčati alebo o chlapcovi. Aké sú varovné signály. Rôzne naozaj, má to štruktúru, ťažko je to na slajdoch ukázať, to by ste sa museli preklikať. Zatiaľ je táto stránka len v slovenčine, máme pripravenú verziu v ukrajinčine aj v maďarčine a chceme spustiť aj anglickú verziu tejto stránky. To sú len takéto ukážky, ktoré vlastne sa vzťahujú na to, že kde sme sa dostali a naozaj, že ako sme sa snažili, síce vyzerá to, že to je objem textu, ale je to veľmi jasne, stručne a výstižne pomenovaná problematika, čiže dievčatá odvedli neuskutočnú prácu, aby to naozaj pochopil každý, z ktorej každej oblasti. A potom sme sa došli konečne k sekcii vzdelávanie, aby sme tú knihu, ktorú sme cítili dlh voči tej autorke, ktorá bola jediná
z tej celej masy útočiacej na nás, ochotná nás pochopiť a komunikovať s nami veľmi milo a doteraz, že nejakým spôsobom tú knihu na tie školy chceme dostať, ale zároveň potrebujeme, aby jej predchádzal nejaký odborný rámec. To znamená, že aby aj ten pedagóg a pedagogička, ktoré oni budú hovoriť s tou študentkou alebo študentom, aby vedeli buď hovoriť správnym jazykom, a takisto aby vedeli pomenovať správne javy tak, ako sú. A v tom nám pomáhajú vlastne naši partneri, kde pred touto literárnou diskusiou, ktorú vlastne bude viesť naša organizácia, ktorá sa sústredí na tie literárne témy, umelecké témy, pretože je veľká škoda, že táto kniha sa naozaj stvrkla len na to, že ide o tému a prehliada sa jej umelecká hodnota, tak je to taká symbióza a krásny príklad toho, ako vieme spolupracovať. To znamená, že odborníci nám urobia predvoj, budú sa rozprávať s tými mladými ľuďmi a potom vlastne prídeme my a konečne budeme môcť o tejto knihe hovoriť aj z umeleckého hľadiska. Takže samozrejme je to stránka o pomoci, o prevencii hlavne a takisto aj o tom, aby sme sa nenamotali a už keď sa namotáme, aby sme z toho vymotali. Aktuálne sme v stave, že potrebujeme urobiť kampaň tejto stránke, vymyslieť ju, ako by sme mohli ďalej fungovať a s ňou v šírení povedomia o nej ďalej. Takže za mňa veľké ďakujem, dievčatá, urobili ste kus práce a zachránili ste nás. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budeme teda pokračovať panelovou diskusiou, do ktorej stále môžete zasielať otázky cez Slido, alebo sa aj priamo môžete opýtať tuto v sále. Je niekto taký, čo by už teraz mal otázku? Nie. Tak vás nechám ešte rozmýšľať. A máme? Výborne. I don't have a question, but I'd like to comment something. I was happy to hear that from Radka that you have this sexuality education in schools. We try to do that in the Netherlands as well, as you mentioned, from an early age on. I would like to stress that we shouldn't only warn young people about the dangers of sexuality, but also stress that sexuality is something basically pleasurable, and that you are also allowed to stress your wishes, especially women have to learn that, and that we shouldn't only talk about boundaries and the dangers of sex. Yes. That was it. Thanks. Okay. Ďakujeme veľmi pekne za váš koment. Ja by som možno nadviazala na to, že veľa sme sa tu rozprávali o tom, že ako sa vyjednáva ten súhlas. A ja by som sa možno aj na toto nadviazala, že ako možno odbúravať tú nejasnosť v rámci primárnej prevencie a takisto, že ako vnímate napríklad Radka aj vy, alebo môže to byť otázka aj na Geira, taký koncept súhlasu z takej tej rodovej perspektívy, že väčšinou to na základe nejakých tradičných rôl môžeme vnímať, že to je niečo, čo vlastne by si muž mal pýtať od tej ženy, ale že akým spôsobom sa pohrávate aj s týmto v rámci primárnej prevencie. Môžem začať? Ak sa bavíme o tom, o možno tej rodovej perspektíve, tak iba koncept toho, že muž si má pýtať súhlas a žena ho teda má vyjadriť, tak vynechávame queer vzťahy, že to je taký ako prvý bod a aj v queer vzťahoch má fungovať súhlas. Zároveň, čo sa týka teda tej možno nejakej rodovej perspektívy, tak treba akoby urobiť krok dozadu, alebo teda o stupienok nižšie a vôbec baviť sa o rodových stereotypoch a baviť sa o tom, čo to vôbec je rod. A na to potom môžeme nabaľovať tie ďalšie vedomosti. No a tie rodové stereotypy dokážeme o nich diskutovať takým spôsobom, že si napríklad zoberieme nejaké modelové situácie, v ktorých sa snažíme vždy hľadať riešenie,
vždy hľadať, čo by bolo prevenciou takého správania a ako sa cítia postavy v nejakej modelovej situácii. No a je na to veľmi veľa aktivít, hej, bavíme sa napríklad aj o nejakej škále názorov, kde mladí ľudia vzájomne počúvajú svoje názory a argumentujú, učia sa argumentovať, učia sa premýšľať nad inými perspektívami na rodové stereotypy a dávanie súhlasu. No a ja by som možno tak pripomenula, že čo sa týka toho konceptu súhlasu, tak určite si ho nemá pýtať iba muž, má si ho pýtať ktokoľvek, kto je účastný alebo účastná nejakej sexuálnej intimnej aktivity. Častokrát sa ale môže naozaj zdať, že tá žena je pasívnejšia, ak teda pravíme v tom heteronormatívnom rámci, že má byť iba tá, ktorá už akoby že on sa spýta, on má tú moc akoby rozhodovať o tom, že kedy je pripravený, ale ona už len tak pasívnejšie má teda niečo vyjadriť. Vždy je to zodpovednosťou všetkých zúčastnených ľudí. Ďakujem, Radka. Gajer, ak môžem na to nadviazať, vy ako vnímate medzi norskou mládežou to, že to vy... Sorry. Ako vy vnímate vlastne to vyjednávanie súhlasu, že či tam vidíte, že je tam nejaké stereotypy viazané na ten koncept súhlasu z tej rodovej perspektívy? Dá sa to nejak odburávať v rámci privátnej prevencie, aby vlastne to vyjednávanie bolo menej také zmätočné pre tú mládež? I think we have to, I think we have to start with learning the youth to talk with each other, to communicate from the very beginning, because it seems difficult for them when they're having in the relationships, even in a steady relationship, to really talk about sex and boundaries. And I think that this education, or what you should call it, should maybe, or not maybe, it should really start as early as in the kindergarten, working with attitudes, boundaries, I'm me, you are you, this is my body, it's your body, and so on. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno nadviazala aj na tú iniciatívu Nenamotaj sa, že vlastne ako tá dynamika moci, ktorú sme videli vlastne, a ktorá sa bola spomínaná aj vo vašej knihe, súvisiaca s vekom, autoritou a sociálnym postavením, ovplyvňuje schopnosť slobodne poskytnúť alebo odoprieť súhlas. Rieši to nejako aj táto stránka? Že nájdu tam odpovede? Áno, odpovede nájdu, ale v tomto prípade je to taká zapeklitá situácia, pretože tá obeť toho groomingu sa cíti naozaj výnimočne v tom zmysle a ona si myslí, že aj keď má 12 rokov a keď povie to áno, že skôr treba ako keby naozaj v tom súhlase vysvetliť tú hranicu tých 15 rokov, že od 15 rokov vlastne môžeš povedať áno a dovtedy je to naozaj problém. Ja by som, ak môžem, doplním, že mne prípada veľmi zmysluplné rozprávať sa práve o tom, že ten súhlas neexistuje iba akože oddelená nádoba od všetkých ostatných, ale že sa potrebujeme baviť o tom, že čo presne znamenajú tie jednotlivé akoby piliere toho správneho súhlasu. Je to aj na tej stránke Nenamotaj sa, že tam sme to presne dávali, že by vždy mal byť slobodný, čo vôbec znamená slobodný, aké rôzne formy manipulácie môžu existovať, aby sme im vedeli odolávať. Čo znamená informovaný, že je potom odvolateľný, aj keď sa už niečo začalo, že je v poriadku zmeniť názor, druhá strana to musí rešpektovať, že má byť konkrétny, že už ak sme s niečím súhlasili v útorok a je štvrtok, tak sa proste vo štvrtok spýtame znova, že má byť entuziastický a že má byť jasný, či už verbálne alebo neverbálne vyjadrený. Ďakujem pekne. A keďže sme sa rozprávali aj o tej redefinícii znásilnenia, ktorú spomínalo Niko, tak ja by som toto je vlastne ten prvý krok, čo môže nastať. Akým spôsobom to vlastne môže hneď ovplyvniť tú nejakú rape culture, ktorú máme, aby sme mali tú spravodlivejšiu a bezpečnejšiu spoločnosť?
My sme robili 2 rozhovory s prokurátorkou, teda s 2 prokurátorkami zo Švédska, kde majú vlastne už túto redefiníciu znásilnenia, myslím, že od roku 2019, ak sa nemýlim. A jedna z nich napríklad opisovala v rozhovore, že ona veľmi pochybovala o tomto kroku predtým, ako nastal a nepovažovala ho za funkčný. A potom, keď teda k tej zmene došlo, tak až vtedy si uvedomila, že aké vlastne nápomocné to v skutočnosti je, táto redefinícia. Jedným teda akože z prvých krokov, ktoré môžu alebo by mali nastať, je práve to vzdelávanie tých pomáhajúcich profesí, ktoré bude absolútne kľúčové pri tom, že sa zmení tá definícia a je veľmi ťažké, že akoby my nemôžeme robiť to vzdelávanie tých pomáhajúcich profesí teraz, keď je tá definícia ešte zastarala v tom koncepte, v ktorom by sme ho robiť chceli, pretože samozrejme to ešte, alebo teda nie je to tak zakotvené, takže keď už to tak zakotvené bude, tak budeme môcť vzdelávať o tom, že to tak naozaj je a že naozaj je to ten súhlas absolútne kľúčový, respektíve absencia súhlasu musí byť tou deliacou čiarou. A práve keď tie pomáhajúce profesie budú viac vzdelané v tejto téme, tak tam môžeme vidieť aj zo skúseností z iných krajín, že ten akoby aj záujem pomôcť tým preživším sa v podstate zvýši aj tým, že tie osoby, ktoré pracujú v tých pomáhajúcich profesiách, si viac začnú uvedomovať, že to nie je vina tých preživších, že si to nevymýšľajú a tak ďalej a poskytne to veľmi dôležitý nástroj pre tie pomáhajúce profesie, ktoré pomáhať chcú naozaj tým preživším, tak im to poskytne veľmi dôležitý nástroj práve v tých rôznych súdnych procesoch. Takže akoby, že z tejto legislatívnej stránky to môže pomôcť v tomto, ale potom samozrejme to môže pomôcť do veľkej miery aj v tom celkovom povedomí alebo tých postojoch tej spoločnosti, pretože to, čo je v legislatíve, do veľkej miery udáva aj spoločenské normy. A to sa netýka len znásilnenia, ale aj mnohých iných akoby vecí, ktoré sú napríklad súčasťou trestného zákonu a podobne. Takže keď už to bude nelegálne aj na papieri, tak pre niektorých ľudí to na začiatku bude iba znamenať, že sa budú mať väčší strach to násilie páchať, pretože budú vedieť, že je vlastne trestateľné, ale takisto to pre mnohých ľudí pomôže pochopiť, že aha, tak keď už to je naozaj nelegálne, tak pravdepodobne to znamená, že tam je s tým naozaj nejaký problém. Ale samozrejme to sa nikdy neudeje vo váku. Preto sú všetky tie ostatné kroky nesmierne dôležité. Aj tá kampaň smerom k verejnosti, aj to vzdelávanie, pretože to, že niekto zmení definíciu znásilnenia, to ani nepomôže k tomu, aby sa verejnosť vôbec dozvedela o tom, že je zmenená. Takže naozaj, keď k tej zmene nastane, alebo ak tá zmena nastane, tak bude kľúčové informovať verejnosť o tom, že nastala, čo to znamená, aké to má implikácie a bude tam musieť byť akoby veľká kampaň v tom informovaní tej verejnosti o tom. Ďakujem. A na Amnesty International máme ešte jednu otázku na slajde a sa pýtajú, že či Slovensko organizovalo nejaký prieskum verejnej mienky o koncepcii súhlasu. Neviem, vieme ako odpoveď na to? Áno, my sme, Amnesty International Slovensko už organizovala 2 prieskumy verejnej mienky za posledných pár rokov. Posledný bol, myslím, práve minulý rok. A v oboch týchto prieskumoch tam boli, myslím, čísla 89 a 90, takže 89 až 90% ľudí, ktorí teda boli do toho prieskumu, bol to klasický taký ten telefonický prieskum randomizovaný a teda 90% ľudí približne povedalo, že považujú sex bez súhlasu za znásilnenie. Ale boli tam aj mnohé iné otázky v tom prieskume, tiež je akoby dostupný na tej našej stránke, ale takisto viac ako 80% ľudí napríklad povedalo, že si myslia, že vekovo adekvátna vzťahová sexuálna výchova by mala byť súčasťou vzdelávania na školách a podobne. Ďakujem. Máme nejaké otázky? Áno, vidím.
deň. Ja by som sa v prvom rade teda chcela poďakovať za veci, ktoré ste prezentovali, ale aj za prácu, ktorú robíte. Myslím si, že téma sexuálneho násilia je veľmi, veľmi dôležitá. Mám takú otázku, že či ste sa pokúšali, neviem, či teda niekto z vás, alebo možno Koordinačné metodické centrum ste robili nejaké aktivity, neviem. Či ste vlastne nejakým spôsobom sa pokúšali komunikovať napríklad s ministerstvom vnútra, hovorím teraz o polícii, oni majú vlastne preventistov, ktorí robia prevenciu na školách a tie posledné preventívne aktivity práve v súvislosti vlastne so sexuálnym násilím to bolo niečo strašné. To akože sa nedalo, bo to veľmi, veľmi viktimizujúce. To je taká akože jedna otázka, že čo. A pýtam sa na to v súvislosti s tým, že rozumiem tomu, že teda legislatíva je dôležitý aspekt celej tejto témy. Na druhej strane máme my skúsenosť, že máme cez 20 rokov v legislatíve paragraf 208, týranie blízkej z verejnej osoby a tá výmožiteľnosť teda je úplne že mizivá. Stále nejakým spôsobom sa motáme v argumentácii a v zaseknutej debate, že tresty sú príliš vysoké, proste rôzne ako keby výhovorky okolo toho. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne takisto úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, celý tento ako keby sektor, lebo jedna vec sú psychológovia a psychologičky, ale vlastne takisto úrady práce hlavne vlastne pri maloletých deťoch zohrávajú rolu. Takže budem vďačná, ak teda máte nejakú skúsenosť s čímkoľvek, s nejakými pokusmi komunikovať alebo vecami, ak by ste niečo o tom povedali. Ďakujem. Ja teda, toto je cieľová skupina, ktorú sme zatiaľ ešte v našich aktivitách neoslovovali. Ďakujem za podnet, ja si myslím, že to môže byť veľmi zmysluplné. Ja som toto vzdelávanie teda zažila iba ako prizerajúca sa učiteľka na základnej škole, keď toto vzdelávanie bolo realizované pre moje školské deti a potvrdzujem, že to bolo veľmi stereotypné, veľmi stigmatizujúce a možno to vie urobiť aj viac škody, než osohu častokrát. Takže je to podľa mňa výborný podnet do ďalších aktivít. Ďakujem. Chceš ty Elo aj Niko? Teda my sme sa nepýtali, alebo nespolupracovali sme konkrétne teda s ministerstvom vnútra konkrétne na tejto veci, čo sa týka toho vzdelávania nejakej prevencie, ktorú oni poskytujú, ale s ministerstvom vnútra sme sa snažili nadviazať spoluprácu a kontakt mnohými spôsobmi a vlastne aj celkovo s ministerstvami ako takými a v nejakom bode už bola napríklad aj redefinícia znásilnenia akoby na spadnutie, ale my máme tú skúsenosť, ktorá sa nám z roka na rok stále a znova akoby potvrdzuje, že takéto naväzovanie akoby tej spolupráce s ministerstvom alebo ministerstvami v iných témach vie často pre nás byť extrémne náročné a pracné a nakoniec nemá takmer žiadne akoby tie plody. A v kontexte posledných rokov sa to hlavne týkalo neustálých výmen vlád, že akoby stále pri tom cykle, keby aspoň trval 4 roky, tak by to malo aspoň nejaký zmysel, ale často sú rozbehnuté nejaké projekty a oni potom práve padnú na tom, že po niekoľkých mesiacoch sa vymenia úradníci, úradníčky, vymení sa minister, ministerka a teda hej, že v posledných rokoch sa to menilo naozaj často a potom vlastne tá práca musí začať úplne od začiatku, že akoby akýkoľvek kontakt, ktorý tam predtým bol a čokoľvek bolo dohodnuté, tak úplne padá a musíme začať znova od začiatku. Takže ja si myslím, že aj z toho vychádza akoby, že z tých našich akoby, že kapacitných dôvodov a toho, že naozaj je veľmi veľa vecí, ktoré sa snažíme v tomto robiť, ale že práve tá práca akoby s ministerstvom je často veľmi náročná, veľmi časovo náročná a nevedie akoby k tým želaným výsledkom, aj keď už
sme na tom naozaj pracovali roky, takže si myslím, že v budúcnosti samozrejme budú tieto naše snahy ďalej pokračovať, ale často tie snahy nie je vidieť na verejnosti práve preto, že ten výsledok akoby sa nikdy nedostal tam, kam sa mal. Ak môžem zareagovať ešte za Koordinačné metodické centrum. A myslím, že si mnohí uvedomujeme, že tá preventívna práca polície najmä v oblasti sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia vyzerá tak, ako to popísala Radka, že trošku viacej citlivenejšia učiteľka odíde odtiaľ traumatizovaná, čo potom vlastne za akou predstavou odchádzajú deti. Moja skúsenosť je taká, že pokiaľ si vlastne ten systém nežiada tú zmenu, tak potom zmena je závislá na ochotných jednotlivcov a jednotlivkyniach, ktoré proste nájdeme niekde na inštitúciách. A ďalej tá zmena je potom veľakrát závislá aj od toho, že nastane nejaká udalosť a treba na ňu reagovať. Takto vlastne sme pomáhali prezidiu policajného zboru meniť preventívne informácie v súvislosti so sexuálnym násilím a znásilnením na ich vlastnej stránke, web stránke Ministerstva vnútra, pretože nastal nejaký prípad, komunikácia na to nadväzovala vlastne polícia a médiá pomerne silno skritizovali obsah tej stránky. Nevnímam to ako dostatočné ani ako správny prístup ísť vlastne touto cestou, ale teda takto sa to deje a aspoň nejakou malou časťou vieme prispieť. Čo sa týka úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, máme vystavaný celkom pekne obsažný a odborne vystavaný kurz na prevenciu sexuálneho zneužívania. Minulý rok sme v ňom vyškolili všetkých pracovníkov a pracovníčky centier pre deti a rodinu. A bol tam teda ten prísľub alebo zámer z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vlastne rozšíriť to aj na ďalších pracovníkov. Ja myslím, že práve sociálno-právna ochrana akurát to by bola vhodnou cieľovou skupinou. Uvidíme, ako to ovplyvní vlastne to, čo teraz opisoval vlastne aj Niko, že keď sa vymenia ľudia, ako tá vlastne spolupráca pôjde ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som to týmto teda aj ukončila, lebo už mierne predĺžujeme. Ďakujem vám, panelistom a panelistkám, za to, že ste prišli aj za zaujímavú debatu. Bolo to vynikajúce a držme si palce pri ďalších krokoch k zlepšeniu situácie a k bezpečnejšiemu priestoru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
obede a teda sedím tu sama, lebo z rôznych dôvodov to dopadlo tak, že tento panel bude viac virtuálny ako prítomný. Žiaľ, iba jedna panelistke sa podarilo sem k nám prísť, ale o to viac ju vítame a bude to pani Solveig Bergman z NKVTS. Ale samozrejme vítam aj naše online panelistky. A ešte aj kvôli teda tomuto, že máme takto zmenený ten formát na online, tak by som vás chcela poprosiť na túto session nevyužívať Slido, ale vždycky po každej prezentácii bude priestor na nejaké 2-3 otázky pre každú panelistku, aby sa nám to náhodou technicky neskomplikovalo, takže ďakujem. Pre tento panel to teda bude vyzerať takto, že otázky budú po každej prezentácii. A ja teraz prejdem do angličtiny, aby mi rozumeli online. Aha. Dobre, tak dovolte mi privítať prvú prezentujúcu. Je to Drifa Snedal z organizácie Stigamot, čo je islandská organizácia, ktorá poskytuje pomoc a podporu preživším sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, sexuálneho obťažovania, domáceho násilia, prostitúcie a ak som na niečo zabudla, tak Drifa ma určite v prezentácii doplní. Drifa, the floor is yours. Thank you so much, and thank you for allowing me to participate. You can hear me all right? Yeah? Yes. So I'm going here to share the slides. And you can see that, excellent. So, Stigamot is a counseling center, an educational center on sexual violence. And we take that very serious, our political work and social work, and you can say that Stigamot has been in the forefront of feminist struggle in Iceland for 30 years almost. So we are very well represented in Iceland as for our struggle for equality and for the safety of women. We do, however, also service men. We started out as a center for survivors of incest, and now we have broadened our scope a little bit. So we have free service for counseling sessions. Last year we had 3,500, I think I'm saying correct, counseling sessions, self-help groups, etc. We were established in 1990. We were established on the ground of the women's movement, making the personal political, as we had seen, and many women in Iceland had seen the necessity for Stigamot. We talk to women as women in solidarity, believing women, which is a fundamental thing because they are most often not believed elsewhere. We have flat structure and we do not have any volunteers. We pay for the work that we do here in Stigamot, and we all take joint decisions. So this is, I think, the almost only flat structure grassroots organization in Iceland who doesn't have any hierarchy. We define sexual violence as many factors. We define prostitution as form of sexual violence, human trafficking, pornography, and of course rape, harassment. And what we are seeing more and more these days amongst young people is online sexual abuse.
And that is, of course, something that is very stressful, very harsh, very hard to help people get out of the consequences, because it's out there and you don't know who is have pictures, videos of you, who is threatening to share them with others, etc. So online sexual abuse is becoming increasingly part of other things that we are struggling against. So last year, over 900 individuals came for counseling in 3,500 counseling sessions. Almost all of the people who come here are female, but 7% are male. And if we look at the perpetrators, 94% of the perpetrators are male. From 1990, about 10,000 have sought help in Stígamót. And the most common thing people seek help about is rape, sexual harassment, and incest. And of course, you see that this doesn't sum up to 100%. Many people come here because of many things. I do want to note, because we are often perceived as the feminist paradise here in Iceland. That is not correct, even though we have made some successes here in Iceland. Police is still, or the judicial system is still not serving women who are victims or people who are victims of sexual violence. People don't trust the police, and often there is re-victimization within the police and that process that goes on. So that is one of our struggles today, to educate the police about sexual violence, educate judges, and pressuring of better structures within the police to actually take this serious and to serve these kind of victims as victims of other crimes. We have had quite a few campaigns. This is one campaign. This man's number is 40. It took him 40 years from he was sexually abused until he sought help at Stígamót. He didn't tell anybody about the sexual abuse for 40 years. He was 11 years old, and this is his number 40. So we are always trying to lower the numbers from people being abused until they seek help, because we know the effects of not seeking help, just swallowing the pain. It's not very good for your quality of life. So many people seek to alcohol because of the consequences of sexual abuse. Many people seek to food, etc. And what we see here in Stígamót is the younger you are when you're sexually abused, the more likely you are to inflict self-harming on yourself. The consequences are more severe if you are young. And about 70% of people coming to Stígamót were sexually abused before the age of 18. The most likely consequences to have after being sexually abused is shame and guilt, anxiety, sadness, and low self-esteem, flashbacks, difficulties in relationship with others, etc. This picture is a constant from year to year. This has been constant for the past 30 years. So, and we know that this is a very difficult going through life with all these very, very difficult feelings and diminishing quality of life. Another thing that we have done is we have had this activism of Sick Love or Crazy Love project,
which is aimed towards young people, what they should do in relationship with others, etc. And this campaign has been ongoing since 2018. We go through a new campaign every year under the banner of Sick Love. Here you can see one campaign. We focus on 13 to 20 years. This is another campaign. And after the Crazy Love campaign came the Crazy Chat. So we have a chat room for young people where they can come anonymously and chat with our counselors. And this is something that is increasingly young people can come in and chat about everything, but most of people come in to chat about their experience with violence. What is very good that we actually get boys as well coming in, asking about consent and boundaries, etc. And that is something that is, of course, very good to that the young men are actually thinking about this as well as young women. So this is, I don't know if you can hear the sound. So I think my 10 minutes are up now, so I will say thank you, and I'm open for questions, which is believed to be offered. Thank you. Thank you, Drifa, for this interesting presentation. Other questions? Then I will ask the first question. As I understood, you provide mostly psychological counseling and self-support groups. How these self-support groups working and why they are beneficial? So we offer self-help group for women and self-help group for men and victims of prostitution as well, after you have been through some counseling sessions here at Stiamot. And that works very well because there you can see you're not alone with your experience. You can mirror yourself in experience of others, and we talk about the small miracles happening in these groups. And I think everyone who has had self-help groups know the importance. So we always have 2 trainers within the self-help group, and we base them. We take, this week we talk about shame. Next week we talk about being intimate after the act of violence, guilt, art therapy, etc. So this is something that has been with Stiamot since we were founded in 1990 and have been great success.
we have questions from the audience? Rozmýšľam, môžem slovenčine? Hej, môžem slovenčine. Ja by som teda mala otázku, že viem, že dlhodobo sa venujete vo vašej organizácii sexuálnemu násiliu a znásilneniu. Mňa by zaujímalo, že aké kroky alebo aké aktivity vyvíjate, alebo teda v minulosti ste vyvíjali vo vzťahu k inštitúciám ako polícia alebo iné, vlastne v situáciách, kedy proste nereagovala polícia a inštitúcie tak, ako by mala, alebo vlastne neaplikovali legislatívu, ktorú máte v praxi, tak mňa by zaujímalo teda, že aké kroky v tomto ste robili, lebo na Slovensku vyzerá to v tejto chvíli tak, že toto je taká akože veľká výzva, pre ktorou stojíme, aby sme dosiahli nejaké zmeny, tak bolo by to zaujímavé počuť. Ďakujem. Thank you so much. Stiamot has over the years been very active in legislation, pressuring on better legislation, and of course a lot of things have happened in that for the past 30 years, which is too much to talk about here. But I can take one example. We are very good at having conferences and education, and then we invite the legislators, we invite the police, we invite everyone who has some mandate or some power. We saw that the police wasn't doing very well when women in prostitution tried to put front charges, because here in Iceland it's illegal to buy prostitution. And what we did in that, just in the last months, which is ongoing, we contacted the chief of police in Iceland. We have women who have been in prostitution, survivors of prostitution. We have closed meetings so that the police can hear from these women directly what they thought of the processes within the police, what could be done better, how they were met, etc. And this is resulting in the police changing their processes, their formal processes. So this is something that we have been doing just the past month, and we take that role very seriously to talk, to mediate the experience of people who have been subjected to violence, mediate that into formal ways to the police, to the legislators, etc. And that is something that Stiamot has stood for the past 33 years. Thank you. I hope I answered your question, that the translation is correct. Yeah, and the last question was there in the front. Hi, Drifa. It's Lene from Norway. Thank you for showcasing your organization for us today. I have two questions. Firstly, how is your center funded? By whom or several, maybe, institutions? And secondly, I wonder about how is your... You said in your definition of violence, you also includes pornography. Could you just say some words about that? Thank you. Thank you so much. We were always funded by the state and some municipalities. We have an agreement with both the state and municipalities on some projects. But for the past years, we have increasingly sought funding from the public. So now 1/3 come from official funding and 2/3 from individuals and companies. And that is, you can pay a little bit monthly to Stiamot. So we have been all the work that we have been doing the past 10 years, all the increase in work that has been funded from private people.
About pornography, you can be victim of pornography in many ways. We see trends in pornography, young girls being subject to different trends, whether it is, taking you by the throat or anal, or what is going on in pornography on that and that time. We see the effects on young girls coming here. Who have been subjected to violence as a result of young men watching pornography and don't know what normal sex is. You can also be subject to pornography by sharing videos of you in a pornographic way. And you can also be subject to pornography if you're porn addict, if your spouse is a porn addict. So it can be in many ways. What we see in pornography is that women are not treated well in pornography. They are treated as a subject. It's racial. It's yeah. I don't know what kind of verbs I can use about pornography, but it has. We see the harmful effects in many ways here in Stígamót, and that's why we talk about pornography as harmful towards women. I hope I answered your question. Okay, thank you, Drífa, for your presentation and for your answers. Now I will give floor to our second speaker, which is also from services to those who survived sexual violence, this time from Norway, Oslo, and it's a different type of service. It is positioned in a medical setting, so I give floor to Helen Esvold from Sexual Assault Center in Oslo. Helen, the floor is yours and you can share your presentation. Please switch on your microphone. There we are. Can you hear me? Yeah, now it's okay. Yes. And have you got my, yes, I have. Yeah, we have your screen. We just needed to put it in the You can presenting see mode. the screen, yes, but I can't see it, and that's the trouble. Can you, no, that's it. I'm not going to stop the sharing. Just a moment. I'll try again. No. There we are. We can see the screen. You can see the screen. And problem is that I don't see it. Let me have a look again. You see it now. Yes, but not the presentation mode. So now is it's it the perfect. Thanks. Yes, and if I scroll the screen, you can follow me. Yes, like that? everything works Yes. perfectly. Okay, then we make a try. My first thank you to Drífa for her presentation from Iceland. I'm very impressed about all the information campaigns. I think they are very important to have when you run such a service, because there are always younger persons coming and up and growing and ending up in this the need of these services. Personally, I have worked as a medical physician in the acute services regarding especially sexual violence, but also domestic violence since 1985. And I'm going to talk something about, not especially only about Oslo, but something about background consequences. You probably know a great deal about it, but it's why we should also have good
multidisciplinary health services for sexually assaulted and domestic violence. So it's intentions and benefits of such services, and some about the historic development, and some about the Sexual Assault Center in Oslo. As you all know, that sexual and domestic violence, I prefer to speak about them together because they are overlap with their needs and what should be done. They are prevalent, all genders, females and children are more affected. They are a risk to health. The level of risk is comparable to the risk you have if you have a diabetes or hypertension. And they are physical, mental, and social-medical problems. Another great problem is that they are embedded in myths and stereotypes, cultural stigmas, which prevents people from coming out and seek help. And it also affects the way the health services and other services meet them. And what Driva mentioned about the shame is a very difficult feeling to handle. So it's important to counteract that. Both kinds of violence are criminal, but they are underreported both to the health services and to the police. In Norway, we still reckon that only 10 to 30% of those affected seek help. It is underdocumented from health services for legal systems, judicial purposes, which also affects the trust to the systems. Convictions rates are low, as you all know. Short of repetition of the consequences, you know, there are the psychological ones already mentioned by Driva, but there are also suicide risks, addiction problems, following risk behavior, which all may have serious consequences. Regarding the somatic consequences, the worst outcome is death, but there are also sequels from physical injuries, brain injury. It's very popular to choke people now, not to the immediate death, but it may harm the brain permanently. And then there are more chronic pain and stress diseases, etc. And social problems, which also affect what a doctor should engage in, education, working, to help people go on living. And it's also to be reminded that such violence have both direct and indirect effects on the children and family in these situations. And then over to the society. There are health costs connected to this, there are social costs, there are legal costs, violence, generate violence, both at the individual level and the community level. So this is the reason why these kinds of violence should be considered public health issue. And there is also this give the reason for the society to invest in proper services for these those who are affected by this. When thinking back on how the society thought about this, these problems, it used to be a private matter not to be spoken of. Then there came the feminism since the 70s. And then the society started to engage, research, sociological discussions, and the first shelters for battered women came around. And then later on, I think, probably the public first, and then later on inflicting upon how the legal society consider these matters, is the prospects of conviction were low. How were the attitudes about this? What would the police and legal system do about it?
And then, in the end, somebody started to think of this as a public health problem. So there's a long way to go. Upgrading the health services, we think, would be good for treatment of physical and mental injuries. It should reduct, the intention is that the reduction of the negative sequels, and of course the prevention of unwanted pregnancies and infection, which is the easiest matter in our parts of the world, but there are huge problems in other parts of the world. Upgrading the health services would also facilitate disclosure of violence by the health personnel being more aware and asking. Now we have a public education to all emergency physicians and nurses that they should be aware and they should be asked more questions about them. They have to do a special course in order to work in emergency units. There is a duty to prevent further violence for health personnel in Norway. I suppose that is similar in many other countries. And what is also important when you work in emergency services is to identify life-threatening violence, both for treatment, but also that there are life-threatening situations at home that the person should not go back there. And of course, improved legal medical information has great importance because there's a huge difference between how we document when we are to treat people and how we document for forensic purposes. As what is interesting in forensic medicine is how small bruises and things like that look, whereas that doesn't matter when you treat a person. And it's also important that we as health personnel counteract myths with facts, both towards the legal authorities, but also to the public, in order to lower the threshold to seek help and to, for example, make the legal system understand that it's not always possible to resist. Tonic immobility is a physiological reaction that paralyzes you when you are exposed to great fear. And we have to tell the legal authorities about that. When you think of starting a rehabilitation program, the main health target is to reduce the sequels, both short and long term, but it's also an important thing to do proper medical work. But whenever, in all services that work with these matters, you should think rehabilitation along 4 dimensions. You should think about the psychological treatment, the acute counseling and following up therapy, also counseling to family members as they are as well affected by this. You should think of the medical treatment for injuries, sequels, and so on. Prophylactic treatment might be possible, and then ordinary common doctors have also to think about sick leave, re-education if you can't go back to your work, which is sometimes the case. Legally, you have to arrange for forensic medical examination. Further on, there are supportive lawyers, police, court, compensatory justice if the patient wants to go on with a case in that direction. And finally, how to think about the social frames, safety, a place to live, income, and so on. So 4 dimensions is important always to bear in mind, whether you meet the patients acutely or later on. This is a more picturesque illustration about how assault centers are thought. Direct access, multidisciplinary, all in one. As you can see, there are some people choose only the medical part, some take only the psychosocial, very few take only the forensic medical, but it is important to know that all forensic and medical work should be offered, even if the victim haven't decided whether or not to contact the police.
And all these services that I have written here are provided in our center. If we look at who are going to come to this kind of services, it's victim of sexual assault, sexual abuse, plus or minus domestic violence, because the services differ among different places and different countries. But it should be for all genders. Some have services for children connected to adult services, or other have them separately in pediatric wards. But again, all should be multidisciplinary, all acute services in the same location. Direct access has been mentioned. It should be free of charge. It should be irrespective of police involvement. Victims should be free to choose any part of the service as they feel the need. And it's important that victims have control of the information they give to the health personnel, that nothing is given further to the police unless the victim have given permission. The only acceptance to this is if there are threatening life danger. This is in contrast to how it used to be before, when forensic medical examinations only were performed at request of the police and often delayed them, and other medical help people had to seek for themselves at random. Around in the world, there are such services on nearly every continent. The first services I know of were established in America and Australia in the 70s, whereas Oslo was one of the first three in Europe, starting in 1986. Most centers are located in connection to hospitals, but primary care-based centers exist, for example, in Norway and Australia. Physicians of different backgrounds may enter the service, but they have to need special training in both to handle immediate psychological problems and also in doing forensic work. We see general practitioners, psychiatrists, gynecologists, emergency physicians, forensic nurses joining in the work. This is a case in Norway and in several other countries as well. And as mentioned, target group may vary. Some treat only sexual violence, some have sexual violence and domestic violence, some have adults and youth, others have children and youth, and some are all ages, some only women, and some all genders. What is considered centers of excellence offer multidisciplinary services, all on the same location, and the services are centered around and for the victim, includes follow-up, and it also includes that the personnel do research and publish their research internationally. That is not always easy to have the time if the center is very busy with the patient. But let us keep it in mind. However, the contents, the quality, and beneficial attitudes, these are the most important factors, not the locations. And I think it's important to bear that in mind. I said, remember that when we in Oslo had visits from Estonia, they were trying to establish the services there. They were so relieved to see that our housing was an old one and not a very up-to-date modern thing. So if we could do it, they could do it. Regarding, I think it's also important to mention the police benefits when you have direct access to such services, as there has been quite a lot of skepticism among the police before. But as a consequence, more police reported victims are medico-legally examined in time, not delayed by their decision to involve the police, and also await the police's decision to request an examination.
The police have more complete medical evaluations available, including information on consequences, which I think is especially is the most important, especially in sexual assault, where physical evidence is often spare. And for the police, there is somewhere to refer the complainants that have needs out of the range for the police. And I think also running such services improves the mutual understanding and respect among the different involved professions regarding their particular tasks. So it's something about you cooperate, you respect your partners. A little bit about the development in Norway. The subtitle is from one of my colleagues, How to Eat an Elephant, 1 bite a day or per decade. Depends how quickly you proceed. In the 70s, they started with the feminist movements here as well, and we had women's shelters. In the early 80s, feminist physicians caught the attention from the public health office for the whole city of Oslo. The leader there was a very wise man, and he listened to what they said. There were analyses were performed, and in 1985 there was a city council decision. This is important. We will establish a sexual assault center for a beginning. And then after more analysis, this first center was opened in Oslo in 1986 at our emergency clinic. I'll show you a picture. Same year, a separate pediatric service was opened in a hospital. And in the following year, there was a lot of happening in Oslo. Alternative to Violence was an NGO concerning giving psychological treatment to persons who were perpetrators. But we also had another lot of NGOs, services for people exposed to incest and, yes, I have a little blackout, but there were a lot happening. And then after that, the news spread, and from 1988 on, there were coming sexual assault centers in several cities. At first, as an initiative from local service providers. But then, since 2005, there was a national decision that this should be an official health service. We still have a lot of different fundings and so on, but it is on a national official health service. We have about 24 centers spread along in our countries, some big, some small. The smalls have about 10, 20 cases a year. Oslo have now 700. Sorry. And in 2008, the National Center for Primary Care Emergency also got the national umbrella responsibility for all sexual assault centers. Sorry. This service provides, the main target is to increase the professional standards, but also to be a spokesperson upwards to the health authorities about what is needed. This is a little glimpse of the old entrance, the Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. It's primary care emergency, but I think you should know it has been an institution in Oslo since 1900. That means it's very well, people in Oslo very well knows that this is a place where you go with any kind of emergency, acute disease, acute injuries, intoxications, minor surgery, psychiatry. You have the acute social needs,
and so on. You have X-ray possibilities, you have observation possibilities, we have ambulatory teams that can go out, we have ambulances. So it's an ideal place to put a sexual assault center. It's non-stigmatizing to go there. You just go there when you feel you have some problems. And this, the service, now we have about 700 victims a year. We suppose this is about 10% of the real scene. It is integrated in the other services, so most of the staff have other main tasks, and I think that is a prevention against getting burnt out. And as the head or the institution is open day around 24/7, we always have on-duty personnel, social counselors, nurses, physicians. And on daytime, we have follow-up where we have subspecialized personnel for example, for psychological counseling and for the forensic tasks, as well as medical follow-up. Sorry. And I think what we experience is that some patients prefer to speak to the counselor, and other persons prefer to speak to the doctor. So we have a very good interaction afterwards. Our main focus is to handle sexual assault in the acute, subacute period, but there are no strict time limitations. We would have, originally, we would wanted to include the domestic violence in this, as they are also in such a need of forensic documentation. What we have ended up with is that domestic violence is treated in a minor surgery ward in cooperation with SAC, as these victims often are more seriously battered and may need more surgical, if not intervention, but they may need more surgical oriented examination, x-rays, evaluation if there are any injuries, broken bones, etc. Throughout the years, when we have had this ward, this center, we have had spin-off effects in the wards. We have been come closer. We know much more how we work. There is we respect each other, and we can see how we can use the strength in each ward. We have a multi-professional handling of all the crisis situations, sudden deaths, accident, great fires, etc. And it was immensely important when, for example, when we had the bomb in Oslo Centrum in 2011. It's fantastic how that organization can work. I'm proud of it. In the end, just a few experiences to mention. One is from Dr. Mukwege in Congo, who is treating war victims of rape there. He says said at a conference, "Do not forget the men in this work. Men must say they might be victims, they might be the son of an abused woman or a father, they might be the partner of an abused woman or a man. Their children might become victimized." So it's important to see that all persons in our societies can be affected and are affected by these problems. In the work, it is important to balance care for the patient versus the need for objectivity in forensic medical work. That is especially important for the doctors, because if we try to, we cannot be the victim's lawyer in the court system, as then the court will lose faith or belief in us. We do a much better job if we are neutral. And it's important to remember that that there are other histories of what we hear, other versions of what we can hear.
Regarding the importance of forensic medical contributions in the court, I would like to say it's, for example, information about common normal reaction in danger. For example, this tonic immobility, that you paralyze you so that you can't move, you can't resist what's happening. It's also information about the dangerousness of the violence, because afterwards, when you see a person who has survived, and you can believe that, okay, it wasn't that dangerous. But the risk of the violence may include internal damage to lungs, to ribs, to liver, etc., to the head. The potential danger is important to illustrate. And again, for example, this choking, which is more and more common, it is very dangerous. There's a very short limit between what you survive and what you don't survive. And back to what Driva spoke about pornography, of course, there's a lot of choking in pornography, and many of the patients talk about how they have been choked. And we have to also convey that to the court system. And it's also this difference between the medical documentation versus documentation for treatment. And one spectacular example is from our practice many years ago, where a young woman came first for medical treatment, and the doctor stated that there was some old bruises around her ankles. When she was forensically examined, it was discovered that the old bruises were not so old, and they had the characteristic pattern of how it looks when you have been hanged. And she had been hung up by her ankles by this rope for quite some time. And details in the photographs showed a pattern that matched exactly the pattern of the rope. So, of course, that was immensely more effective documentation than just writing old bruises around the ankles and no picture. So that is why I strongly recommend the possibilities for good forensic medical documentations. And looking back then, the development in knowledge is huge since I was a student in the 70s. I remember one of my medical dictionaries, it stated, it's considered almost impossible for a man to overcome and rape a vigorous young woman. We know that it's not like that. So thank you. This is a picture from the north of Norway in the snow. I think it resembles quite a lot of the Icelandic nature, but I also wanted to show you this, which I think is a most beautiful Estonian information campaign. I think it was about 2016 or something. The text under, I don't remember it exactly, but it's something about even if all these different situations, even if you are independent of your dress, independent of alcohol, independent of if you are not flirting, but if you are romantic, sexual exploitation is unacceptable. So, and again, it is extremely important that continued information campaigns are run, as there are always new persons coming that do not know about the centers. And I think all these centers should have a separate budget for information campaigns. Thank you. I think that will be more than enough so far. Thank you, Helle. As we are running out of time, is there one question for Helle?
Oh, yes, there is. And meanwhile, Solveig, please join me here in the front. Thank you so much, Helle. It's Lene from Norway as well. I want to just ask you about the very last thing you said, about the information campaigns about the centers. Because when centers are new, many people don't know about it, and also kind of taboo and stigma and shame and everything. So in your experience, what kind of information and whom or what arenas do you advise? It's important that the information campaigns are repeated again and again. And I'm now getting a bit too old, actually, because there are so many modern possibilities to reach the public. I think those are most at risk. Often look at the social media, at the internet, etc. So, for example, the Icelandic example was very good. There is a center in another part of Norway that also has a lot of energy, but internet information is very important. And also, I'd like to mention that in Australia, that's another kind of information. The centers there have made a little pamphlet to the police and legal authorities where they address very many myths about sexual assault and contract that with what research informs of, so that the myths should not have less influence on the legal decisions. And that would be a good idea to do, but so far we haven't had the capacity. Would that be a question? Answer? Any question? Yes. Thank you, Helle, for joining us from Oslo and for the interesting presentation. And now we will still stay in Norway, but with a real Norwegian standing here. So Solveig Bergman from NKVTS, the floor is yours. All right. Will you take the presentation there? Or? Okay, while the technical side is, okay, it's a bit, so, okay. Hello everybody, thank you so much to CMC and to Synergy Network and Slovakian authorities for inviting me and us from NKVTS to this conference. It has been truly inspiring. NKVTS, very shortly, is a research center, but we also work a lot with dissemination of knowledge and competence. We were established 20 years ago by several ministries, and the main part of our funding still comes from the ministries. So we are in close cooperation with both ministries and directorates, like Directorate of Health. At the same time, we are an autonomous research center doing independent research, but often assigned by the authorities. We work in an interdisciplinary way, and I think when we look at domestic violence and sexual violence, it is very important to have many different perspectives. So we have health sciences, medicine, psychology, but we also have sociology, criminology, gender studies, even anthropology. And we try together to look at violence and traumatic stress from different disciplinary angles. We have been cooperating with CMC here in Slovakia, both during the first period of the EA Norway Grants Program and now in the second period. And I certainly do hope that the cooperation continues also in the next period. All right, please, Susanna, tell me when I am close, let's say 7 minutes have passed. I have written this presentation together with Nora,
Nora stand up or say hello? My colleague from NKVTS. Now, okay, multitasking, I have a different thing here. So, the prevalence study has been mentioned already a few times. Here today and yesterday, our center has conducted a prevalence study about people, both men and women, adult persons, reporting about their experiences of domestic violence, partner violence, and sexual violence. Now, the red, what I have marked with red pen, that is the recent figures from a publication that was published earlier this year. When it comes to partner violence, including ex-partners, we have both in the new study and in the study conducted 9 years ago, the situation that men and women report approximately the same amount of partner violence, which is less severe. And I have examples of what we researchers mean is less severe. That can be severe as such, of course. When it comes to more grave forms of partner violence, hitting with a fist, kicking, strangling, beaten up, threatened with a weapon, where you really fear for your life and also have both physical and psychological effects of the event, we have a clear gender difference, as many of you know, also from other countries. Interesting here is that the new figures from this year, or the study was conducted last year, but publication came this year, we have an increase amongst women from 8% to 11% today that report severe partner violence. We have some increase also amongst men, but that is only 1%. So this is such an interesting result. When we look at rape and sexual abuse, 14% of Norwegian adult women, 2% of men, report that they have been raped or exposed to sexual abuse through force and coercion during their lifetime. Here we again have an increase, a significant, statistically significant increase from the previous study, especially for women. Those who say that they have been raped while being asleep or because of alcohol or other drugs being intoxicated, which also is mentioned in the present law, we have 11% of women and 2% of men that report of such an incidence. This question we did not have in the previous study 10 years ago or 9 years ago. Oh, sorry, yes. Multitasking is not my thing. All right, so 1 out of 5 women and 3% of men report of having either been raped by force and coercion or incapacitated rape, or both. These are big, quite large figures, especially for women. Half of the victims say that they experience rape or abuse for the first time before the age of 18. So rape is a tragedy of youth, as one of my colleagues has called it. And as many of you know, the perpetrators are mostly somebody who women victims knew. Here the group of men was so small, so it's difficult to have statistical results. 70% of women victims of rape knew the perpetrator. So this image of somebody flying out from the bushes in the park is not the most common form. You can change. Now, very shortly about the comparison. There has been an increase in partner violence and rape, especially reported by women
and especially by the younger age groups. However, what does this mean? Do we have in Norway also a paradise for gender equality, again like our Icelandic colleague also said? So do we have a real increase in these forms of violence? Is this a temporary increase for whatever reason? Or does this reflect a change in response tendency? Is it so that today Me Too, other forms of campaigns have led to less of a tabooed, less of a stigmatizing issue? Sexual violence and partner violence. We have a similar pattern when we look at the Nordic countries as a whole. In an EU study from 2014, the Nordic EU countries, Norway is not part of EU, but the pattern is the same in Norway, where we have, in these gender equal societies, a higher prevalence of intimate partner violence and sexual violence than in other countries that we normally think of have not reached the same level of gender equality. What is this paradox? How should we explain it? Has it to do with what I just said, the tendency of not that we can talk about it more freely in our countries? We have zero tolerance for these forms of violence across political parties. Is that the reason? Or could it be, as I said before the lunch, that the domestic sphere, the family sphere, the partnership sphere has different mechanisms than politics or labor market or business life, where gender equality has reached quite high levels, comparatively spoken? Okay, this is something we have to look into, we researchers. Figures, statistics is important, but we have to go behind them. Now, specialized support services. First of all, I want to say that we also need to think of the mainstream, quite ordinary help services. Every single kindergarten teacher, every nurse working with pupils in schools, every GP working with all of us as patients has to have the knowledge and the courage to ask about violence. But in addition, research shows that we do need the specialized support services. Many of you heard yesterday about the shelters in Norway. I won't repeat what both Freya and Vanja yesterday told about that. I just want to emphasize one thing. In Norway, we have more than 40 years of experience of working with shelters and crisis centers. That's a long time, a longer time than in many other countries in Europe, at least in the eastern and central part of Europe. So you have to put also our success in many ways into that context. The sexual assault centers we heard a lot about just now, so I won't say anything about that. The important thing is that the specialized support services, we have them both within the state sector and the municipal sector. Within police districts, we have support centers for victims of all kinds of criminal offense. But also in Norway, being a country with an extensive welfare state system, we still have NGOs, we have voluntary associations, like centers working with victims of incest and sexual abuse, often working with self-help principles. We have Dixie in Oslo that also works nationwide, being also an NGO. We have ATV, which is a foundation that receives public funding, but is an NGO still today.
that does not only offer treatment to perpetrators, but some of the offices also provide services to victims and survivors. So we have a broad range of different. Somebody might say this is fragmented. I would say they supplement each other in many good ways. Okay, coming to the end. We also have the national helplines and web-based services. I just mentioned two important ones. Din Utvei, where Geir earlier is the boss of that, and Nora also works there. And we have the national VO, meaning violence and abuse, for victims of different forms of domestic and sexual violence, working 24/7. Now, very shortly, research, knowledge base of action and measures is so important. We have many research projects going on which are relevant. I want to mention two of them. One is the cooperation project we have with CMC about shelters, looking at how children, mothers, and in the Norwegian case, fathers, who are with their children in shelters. And also we look at what is the societal role of the shelters today and historically. And that we cooperate with our colleagues here at CMC. Then, this just shows the different parts of that project. And my last slide, we have a very important study where we recruit, or my colleagues who work with this, they recruit the participants in the research from the sexual assault centers that Helle was talking about. And the researchers want to follow them during a long time, not just how it is today, but how do they feel 5 years after being to a sexual assault center, 10 years, etc. And they also want to look at how do they work with the trauma that rape has caused them. How is their mental health developing? Do they get support also after the event? So this, we got quite a lot of funding, or my colleagues got, from the National Research Council that thought this is a unique study. So you will hear more about that later on. Okay, thank you so much. Yeah, the thank you has disappeared there, but thank you so much. Thank you. We just ran out of time, but I really want to give floor to Zuzana Andre, who is from a Slovak NGO who's providing services to survivors of gender-based violence. So anyone who has question for Solveig, please ask her on the corridor somewhere. And can we have back these teams and... Zuzka? Áno, počujeme sa? Áno, nemáš slovo, páči sa. Dobrý deň, moje meno je Andre a poradkyňa v poradenskom centre. Predačnička, ktoré nám priniesli zahraničné v rámci príspevku rada priblížila aj naše skúsenosti. Aha. Je to teraz lepšie? Bo nič sa nezmenilo. Je to lepšie. OK. V rámci svojho príspevku by som rada priblížila teda naše skúsenosti s poskytovaním špeciálneho poradenstva. Ale z francúzštiny ako vychádza cesta, predstavuje prírodný štýl, ktorý predstavuje tiež chránený priestor, ktorý môžeme
alebo v ňom na chvíľu spočinúť, či oddychnúť si v tieni stromov. Cesta na jej konci často vyúsťuje do niečoho, čo sme nečakali. Ako autonómna ženská organizácia vytvárame v Alei už niekoľko rokov práve takýto bezpečný a dôverný priestor, v ktorom môžu ženy zdieľať svoje skúsenosti s násilím, hovoriť o svojich potrebách a spolu s nami hľadať cesty, ako žiť aj so svojimi deťmi v bezpečí. Ale poskytujeme ženám podporu v prípade ohrozenia či skúsenosti s rôznymi formami rodovo podmieneného násilia, a to najmä partnerského násilia a postseparačného násilia, sexuálneho násilia a obťažovania, ale tiež napríklad stalkingu či kyberstalkingu. V našom poradenskom centre poskytujeme ženám komplexné špecializované služby, ktoré zahŕňajú krízovú intervenciu, identifikáciu násilia, odhad rizika nebezpečenstva, vytváranie stratégií bezpečia a jeho manažment, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a zastupovanie a ďalšie. Vedieme tiež podporné skupiny a angažujeme sa v preventívnych a osvetových aktivitách. V súčasnosti máme prebiehajúcu kampaň, ktorú ste si možno všimli niektorí Vykročte do bezpečia, zameranú na problém stalkingu a kyberstalkingu. Príbeh každej ženy je jedinečný a rovnako tak aj potreby vyžadujú individuálny prístup. Napriek tomu by som si však chcela dovoliť isté zovšeobecnenie za účelom čo najlepšie zachytiť našu poradenskú skúsenosť špecificky s preživšími sexuálneho násilia. V rámci našej praxe sa v súvislosti so sexuálnym násilím najčastejšie stretávame s dvomi skupinami žien. Prvú predstavujú ženy zažívajúce rôzne formy partnerského násilia, pričom sexuálne násilie je len jednou z nich. Zvyčajne sa vyskytuje vo vzťahu spolu s fyzickým či psychickým násilím, ale aj inými formami násilia. Sexuálny nátlak zo strany partnera alebo teda ex-partnera má rôznu intenzitu a rôznu závažnosť a môže byť prejavený neverbálne, napríklad v podobe gesta či pohľadu, verbálne alebo aj fyzicky. Ako vyplýva z výsledkov týkajúcich sa výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku, sexuálne násilie zo strany partnera či partnerky zažilo počas svojho života 14,6% žien. Ide o výskum, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Eurostatom na vzorke 5000 žien vo veku 18 až 74 rokov a teda zahŕňala iné ako heterosexuálne vzťahy. Aj v súvislosti s týmito zisteniami by som chcela podotknúť niekoľko vecí, ktoré si opakovane všímame v našej praxi. Poprvé, často sa stretávame s tým, že sexuálne násilie v partnerských vzťahoch je pre ženy náročné identifikovať a tiež, že býva zo strany žien samotných bagatelizované či minimalizované. Aj keď vezmeme do úvahy, že ide o citlivú a intimnú oblasť a zdieľať svoje skúsenosti môže byť o to ťažšie, platí, že sexuálne násilie nie je zvyčajne dôvodom pre vyhľadanie špecializovaného poradenstva. Po druhé, tento stav ovplyvňuje a posilňuje okrem iného aj pretrvávajúce mýty o tom, že partner má právo či nárok na telo svojej partnerky a tiež prezentovanie sexu v manželstve ako akejsi manželskej povinnosti. Tieto zakorenené presvedčenia môžu brániť ženám a ich okolí rozoznať, že ide tiež o násilie. Po tretie si všímame, že vnútorné minimalizovanie sexuálneho násilia niekedy ženám slúži ako spôsob zaistenia si bezpečia a udržania si pocitu istej miery kontroly. Podriadením sa nátlaku zo strany partnera dokážu totiž zabezpečiť pre seba a možno svoje deti na určitý čas relatívny kľud, pokoj. Druhú skupinu tvoria ženy, ktoré zažili sexuálne násilie či sexuálne obťažovanie mimo partnerských vzťahov. Môže ísť o jednorázové incidenty, ale viacnásobné opakujúce sa skúsenosti, a to zo strany jednej osoby alebo rôznych osôb počas ich života. Príkladom môže byť znásilnenie zo strany kamaráta či kolegu alebo sexuálne násilie zo strany cudzej osoby, prípadne sexuálne zneužívanie a neskôr sexuálne násilie zo strany rodinných príslušníkov či iných osôb. Z už spomínaného výskumu vieme, že sexuálne násilie zo strany inej osoby ako partnera či partnerky zažilo na Slovensku približne 7% žien.
Napriek týmto zisteniam, ženy s touto skúsenosťou sa objavujú v našej praxi iba zriedkavo. Znamená to, keď to zjednoduším, že buď vyhľadávajú iné formy pomoci a podpory, alebo, a to je z môjho pohľadu pravdepodobnejšie a o to nepriaznivejšie, že zostávajú so svojou skúsenosťou samé. Práve sexuálne zneužívanie v detstve predstavuje u oboch spomínaných skupín žien faktor, ktorý mnohonásobne zvyšuje ich zraniteľnosť a má dopad na ich kapacitu riešiť to, s čím vlastne vyhľadali pomoc v súčasnosti. Všímame si, že podobným faktorom býva aj násilie páchané na matke v pôvodnej rodine. A ženy o týchto skúsenostiach často prehovoria až neskôr v rámci poradenstva, avšak ich dopad zvykne presakovať vlastne do samotného procesu. Aj mnoho skôr. Pri poskytovaní špecializovaných služieb vychádzame z presvedčenia, že sexuálne násilie je potenciálne vysoko traumatizujúci zážitok a o to viac v prípade, keď sa deje dlhodobo a opakovane. Nejde o náhodnú udalosť, ale o zámerné konanie, čo ešte viac zvyšuje jeho traumatizujúci potenciál. Zvlášť ak nám ublížil niekto, kto nám je, či bol blízky a od koho sme očakávali niečo úplne iné. V praxi sa potom stretávame s tým, že sexuálne násilie často vedie k rozvoju mnohých symptómov v oblasti psychického a fyzického zdravia. Preživšie sexuálne násilia môžu trpieť posttraumatickou stresovou poruchou či komplexnou posttraumatickou stresovou poruchou, zažívať úzkosti, depresie, ako už to aj bolo spomínané, nedostatok energie a iné súvisiace ťažkosti. Objavuje sa u nich pretrvávajúci pocit ohrozenia, čo znamená, že sú akoby v stálom strehu. Môžu mať problémy so spánkom, ťažkosti sústrediť sa, sebadeštruktívne správanie. Typickým je tiež prežívanie traumy, ako by sa diala tu a teraz, a to napríklad v podobe nočných mor, flashbackov či zaciklených myšlienok, ktoré doprevádzajú telesné reakcie. Alebo aj tendencia vyhýbať sa čomukoľvek, čo nejakým spôsobom pripomína traumatizujúce skúsenosti. Toto všetko môže viesť k narušeniu schopnosti ženy fungovať v každodennom živote. Ako vyplýva z výskumu ich praxe, práve v prípade sexuálneho násilia nemožno očakávať, že tieto symptómy v čase spontánne odoznejú, že proste odídu samé. U preživších sexuálneho násilia často identifikujeme také dve časti, vnútorné časti, ktoré sa dostávajú niekedy zánovo do konfliktu. Jednu, ktorá by na túto skúsenosť najradšej zabudla, úplne ju vytesnila a nič nemusela vôbec robiť. A druhú, ktorá potrebuje túto skúsenosť alebo skôr jej rozmanité dopady, cez ktoré sa pripomína, nejako riešiť. Aj táto potreba je často dôvodom, prečo ženy nakoniec vyhľadajú odbornú pomoc. Ako dnes už vieme, silným rizikovým faktorom pre rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy a aj súvisiacich symptómov je chýbajúca sociálna podpora, ktorú preživšie často zažívajú. Zažívajú, že im chýba. Môže byť napríklad dôsledkom sociálnej izolácie, ako zámernej taktiky páchateľov násilia, alebo aj silných pocitov viny, hanby, strachu, či možno až nenávisti voči sebe, ktoré bránia žene zdôveriť sa blízkym osobám alebo vyhľadať pomoc. V neposlednom rade však treba povedať, že aj keby ženy chceli vyhľadať pomoc a podporu, nemusia mať dostatok informácií, nemajú dostatok informácií, ako postupovať a na koho sa vlastne obrátiť. Dôvodom môže byť chýbajúca osveta v tejto oblasti, ale tiež reálny nedostatok špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce sexuálne násilie. A práve vzhľadom na kľúčovú rolu sociálnej podpory je veľmi dôležité, aby žena našla adekvátnu pomoc a podporu rýchlo a včas. Sociálna podpora, či už zo strany našich blízkych, alebo odborníčok či odborníkov, alebo aj rôznych inštitúcií, môže fungovať ako taký štít, ktorý nás chráni, keď zažijeme traumu a ktorý zmierňuje jej dopad na náš život. Práve v tejto súvislosti je pomerne zrejmé, prečo sekundárna viktimizácia, kedy sa ženy opakovane stretávajú napríklad s bagatelizovaním, zosmiešňovaním, obviňovaním či nedôverou alebo nekonaním zo strany relevantných subjektov, ktorí by mali ženám pomáhať, tak veľmi zvyšuje ich zraniteľnosť.
vzhľadom na to, čo bolo povedané, domnievame sa, že špecializované poradenstvo pre preživšie sexuálne násilia vyžaduje hlboké vnútorné porozumenie procesom a dilemám, ktoré ženy môžu v dôsledku svojej skúsenosti prežívať. Súčasne si myslíme, že vyžaduje obrovskú všímavosť na najrôznejšie verbálne i neverbálne signály toho, čo sa im práve deje. Predpokladá tiež pripravenosť poradkyň zvládať intenzívne emócie, ktoré sa v poradenskom procese môžu vyplaviť, a tiež schopnosti a zručnosti na ne reagovať, a takisto aj na rôzne zdanlivo protichodné potreby žien. Je nutné zabezpečiť, aby pri akomkoľvek kontakte či interakcii nedochádzalo k sekundárnej viktimizácii a preživšie neboli ďalej poškodzované. Preto špecializované poradenstvo musí byť vedené tak, aby žene poskytlo pocit bezpečia, predvídateľnosti a kontroly nad tým, čo sa bude ďalej diať, a to v každom jednom kroku procesu. Možno si ho tak predstaviť ako taký hlboký ponor, pri ktorom však ženu sprevádzame iba a práve potiaľ, pokiaľ chce sama ísť a aj dokáže v danej chvíli ísť. Vzhľadom na komplexnosť skúsenosti so sexuálnym násilím, ktorú som sa pokúsila načrtnúť, je zrejmé, ako vysoko sú kladené požiadavky na kompetencie poradkyň. Všeobecné citlivenie v téme násilia na ženách sa nám nezdá v tomto zmysle postačujúce. Podobne si nevystačíme ani s naplňaním štandardov kvality pre poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktoré boli definované v našom prostredí na základe minimálnych štandardov Rady Európy. Citlivenie v téme násilia, ako aj naplňanie týchto štandardov považujeme za takú dôležitú podmienku, avšak myslíme si, že toto nie je dostatočnou zárukou kvality pri poskytovaní špecializovaného poradenstva pre preživšie sexuálneho násilia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. Už teraz sme, že strašne natiahli čas, ale predsa len sa spýtam, keďže Zuzka je online, je tu aspoň jedna otázka pre Zuzku? Jedna jediná, krátka? Vyzerá, že v tejto chvíli nie a asi naozaj všetci zúfalo potrebujeme kávu. Ja opätovne ďakujem všetkým panelistkám, či už tým, ktorí sú tu, alebo tým, ktoré boli na rôznych miestach s nami online, a ďakujem veľmi pekne a dovidenia po prestávke.
ktorý sa bude zaoberať tým, ako zdravotníci, zdravotníčky, zdravotnícke služby môžu prispieť k prevencii sexuálneho násilia a najmä ochrane a obetí preživších. Pred tým, ako sa budeme zaoberať tými možno praktickými výzvami a príležitosťami, ktoré sú v zdravotníckom sektore, dovolte mi, aby som pozvala k prezentácii pani Fili van Berlo z holandskej organizácie Rutgers. Týmto tiež veľmi pekne ďakujem za podporu holandskej ambasáde, ktorá nám umožnila to, že pani van Berlo vystúpi na konferencii a Vili nám opäť pripomenie to, aké dôležité je správať sa empaticky a s pochopením k preživším sexuálneho násilia. Vili, the floor is yours. Thank you. For the invitation as well to speak here. I am, as you know, Willy van Berlo, and I work at the Rutgers, and Rutgers is the Dutch Expertise Center on Sexuality. We have several programs, for example, a program on sexuality education and also a program on the prevention of sexual violence, and that is in fact my expertise. Today I was asked to talk to you about victim blaming. And I also want to stress that we do research as well, also on the prevalence of sexual violence in the Netherlands. But today I'm going to talk about victim blaming. And the first question, of course, is what is victim blaming? Victim blaming is, in short, asking questions and making remarks that place responsibility on the victim instead of on the offender, often unintentionally and unknowingly. 75% of victims who come out with their sexual violence experience face it, and it happens to all victims, women as well as men, especially homosexual men, who are often the victim of sexual violence as well. Women who don't behave in the way they are supposed to are often victims of victim blaming, which means they don't behave in the traditional stereotypical way. The less you resist it during the violence, the more you are blamed. Victims of acquaintance rape are more often blamed than victims of stranger rape. And being intoxicated is also a risk factor. The problem is we don't recognize victim blaming all the time. Iva Bicenic, who founded in the Netherlands the Centers for Sexual Violence, the Rape Crisis Centers, and works as a therapist, asked in a social media post, if you have experienced sexual violence, how did people react? And in 2 days, she got almost 1,000 responses via social media. Victim blaming remarks came from friends, family, professionals, police, etc. And Eva categorized and listed them, and I will give you a few of these responses. Why didn't you scream? You should have kicked him in the crotch. Now you are breaking up the family too. How do you think it is for us? You were 15 when it happened. Shouldn't you have known it's not okay? You didn't imagine it? I know him, he would never do that. Luckily, he didn't rape you. You have to think of his family, he's already divorced. Remarks from the police. If you had to blow him, why didn't you put your teeth together? You know that making a false report is punishable by law, don't you? And professionals, healthcare professionals as well, do victim blaming. For example, she challenges too much. She probably makes statements to get attention. She seeks out the wrong men. These are only a few examples of those 1,000 remarks that my colleague Eva received. So, why does this victim blaming happen? There are several theories.
One of them is the just world theory, the need to believe in a just world, and everybody has that need to believe in a just world. And the bottom line of it is everyone gets what they deserve. Bad things only happen to bad people. So if something bad happens to you, there must have been something you did that caused it. Another mechanism is the need for security and control. If I don't do certain things, it won't happen to me. For example, you say to yourself, I would never be so stupid as to, and you can fill that in, walk on the street late at night, go out with certain kinds of men, wear sexy outfits, etc. This need stems from the fear of becoming a victim as well. Victim blaming is also related to sexism and stereotypical views on gender and sexuality. I mentioned one earlier. If women don't behave as good women, this means traditionally they are to be blamed. Women's sexuality and sexual pleasure are valued differently. There's double sexual standards. Men can express desires, women have to draw the line, and if women have to draw the line, they are responsible. Rape myths, beliefs about sex and sexual violence that result in denying or legitimizing sexual aggression. For example, boys will be boys, victims lie about it, it wasn't really a rape, and a real rape, of course, is a violent attack from an unknown man late at night in a deserted street or in the woods. And we all know that these kinds of rapes are exceptions. Most women are raped by someone they know. And a last example of this is she asked for it. And an example I always use in this respect is that when alcohol is involved, and alcohol, of course, is a huge risk factor, the difference is between he just had too much to drink versus then she shouldn't have drunk that much. A different approach to the same situation. So, what is wrong with victim blaming? It has negative consequences for the victim and is often called second rape. Victims already blame themselves. We've heard that before, earlier today. If only I had, etc., etc. They are very much ashamed and feel guilty about what happened. And victim blaming by others only confirms this. Multiple studies have shown that negative reactions, such as victim blaming, are linked to psychological problems. And Eva Bicenic said, half my work as a therapist is the result of victim blaming. Victim blaming puts responsibility on the wrong person. The perpetrator gets away with it. And victim blaming not only has a negative effect on victims, but it also enhances a culture in which sexual violence is not taken seriously. In such a culture, sexual violence and victim blaming will persist, and victims will not come forward with it. They will not seek the help they need, and it even can affect convictions. I would like to talk to you a little bit about victim blaming and online behavior. Victims of online sexual violence face victim blaming even more than victims of physical assault. In the Netherlands, by the way, we found out that 1/3 of young women between 16 and 24 experienced some kind of online sexual violence online in the last 12 months. So 1/3 of the young women have experiences with online sexual transgressive behavior. And what we say to these young people is, why did you put your nude picture online? The message is, don't do this under any circumstances, or, for example, only when your head is not visible in the picture. However, exchanging pictures of themselves with their sex partner is part of the sexual development of young people.
With mutual consent, it is perfectly okay, in our opinion. When you tell young people that they shouldn't do this, as the Dutch police did a few years ago in a campaign, then it is very easy to blame the victim. We told you not to do this, and you did it anyway, so you are to blame. And what we say is the person who abuses your trust and forwards your picture is the one to blame. So I think the don't in this case is obvious. Don't blame the victim. But victim blaming is sometimes can be very subtle. So be aware of victim blaming. Everybody nowadays knows that victims are not to blame because they wore a sexy outfit, for example. The sexy outfit is always the example that is used, but victim blaming can be very subtle, be more subtle than that. Stay calm when somebody tells you about sexual violence experiences. Don't panic. Disclaim, listen, don't judge, ask, what can I do for you? Come back to it if you've done it before and apologize for it, and talk about it. Say something about it when you see it happen. We have to make clear in society in general, in our culture, that sexual violence is not okay, of course, but also that victim blaming is not okay and that it should be recognized. And the picture you see here is about a campaign we did 2 years ago among young people. Do you see victim blaming? Talk about it, say something about it, and spread the word, so to speak. So, thank you. That was my talk about victim blaming. Thank you very much. Vili, ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ja som úplne naschvál vlastne ešte raz zaradila do tohto bloku, ktorý bude hovoriť o praktických krokoch. Práve tento príspevok, pretože myslím si, že práve postoje k preživším formujú reakciu nielen jednotlivcov v súkromnom živote, ale najmä profesionálov a profesionálok. A mnohé z nich sú vlastne neuvedomenými reakciami, ktoré vlastne vychádzajú z nejakých našich zažitých predstav alebo nevedomostí. A preto je dobré si vlastne stále pripomínať, čo všetko musíme spracovať sami v sebe, čomu všetkému sa musíme vlastne priučiť, aby sme preživším nespôsobovali druhotnú viktimizáciu. Dovolte mi teraz požiadať Mareka Píša z prezidia policajného zboru, aby nám povedal, aký je z pohľadu práce policajtiek vyšetrovania trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, aký význam majú zdravotnícke služby pre vás a spolupráca so zdravotníctvom pre policajný zbor. Tak ďakujem za slovo. Tu by som predstavil náš odbor, ktorý zastrešuje, alebo teda snaží sa pomáhať všetkým vyšetrovateľom na Slovensku na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev, či už kontrolnou alebo metodickou činnosťou. Zameriame sa na nejakú konkrétnu trestnú činnosť, v tomto prípade budem sa orientovať smerom na sexuálne motivované trestné činy. Takto sa aktuálne delíme u nás na prezidiu po reorganizácii, takže máme na starosti vyšetrovanie, potom operatívne oddelenie a pátranie. Máme celoslovenskú pôsobnosť, napomáhame pri koordinácii činnosti odborov na nižších úrovniach. Samozrejme poskytujeme podporu vyšetrovateľom. Zameriavame sa najmä na hľadanie nejakej spolupráce a podobne. Musím povedať, že aktuálne máme na Slovensku asi 1200 vyšetrovateľov. Z toho je aktuálne dosť veľký podstav, to znamená, o túto prácu nie je záujem.
alebo teda je problém dostať do systému nových ľudí, ktorí by tú prácu vykonávali. Je to systémový problém, takže nie veľmi asi zaujímavý pre vás. A ja by som chcel teraz spomenúť, keďže naši kolegovia v praxi, v teréne riešia aj bežné prípady znásilnenia a sexuálneho násilia, takže najčastejšie modelové situácie pre nás, orgány činné v trestnom konaní, sú tieto dva, keď obeť oznámi znásilnenie, najprv na polícii, alebo potom obeť vyhľadá lekárske ošetrenie a až následne podá oznámenie na polícii. My by sme v tejto súvislosti veľmi radi privítali nejakú pomôcku, nejaký unifikovaný protokol, ktorý potrebujeme dostať do povedomia lekárov a sestier, keďže tie forenzné, nazvime to forenzné úkony, počiatočné, sa vykonávajú spravidla u lekárov, či už je to gynekológ alebo nejaký iný lekár. A viem, že takýto unifikovaný protokol vznikol, je dostupný, zverejnený pre lekárov, len sa minimálne používa a ja by som bol rád, aj touto cestou by som chcel upozorniť, aby sa dostal do povedomia, aby ho využívali lekári aj sestry, ak príde nejaká obeť nahlásiť či už znásilnenie alebo nejaký iný sexuálny trestný čin. My sa stretávame v tej praxi s dvomi takými rovinami, ktoré súvisia s tým, ako ten prípad dopadne, na súde napríklad. Prvý prípad je ten, že sa ten prípad rieši od začiatku, to znamená bezprostredne, vtedy je tá výhoda na našej strane, pretože stopy vieme podchytiť už na začiatku. Nedostaneme sa časom do nejakej dôkaznej núdze, takže toto je to najlepšie, čo by sa mohlo stať pre nás, ako pri zabezpečovaní dôkazov. No a potom sú prípady, kedy tie udalosti alebo tie prípady prichádzajú s oneskorením a my sa dostávame do nevýhody s tým, že tie stopy už niektoré buď neexistujú, alebo je len ťažké ich nejakým spôsobom zabezpečiť. Takže vzniká nám taká akoby dôkazná núdza a veľakrát je polícia za to možno aj kritizovaná, ale nie je to veľakrát o tom, že by sme nechceli alebo nevedeli, ale naozaj, že tie dôkazy nie sú a nevieme ich zabezpečiť. Tu mám takú modelovú situáciu, ktorá obeť oznámi znásilnenie. My prijímame trestné oznámenie, robíme prvotné úkony, v zásade to robí vždy nejaký výjazdový policajt, vyšetrovateľ, prehliadka tela jedno s druhým, to znamená neodkladné a neopakovateľné úkony. Snažíme sa samozrejme všetko zadokumentovať hneď na začiatku. Takisto je tam nejaké lekárske ošetrenie. Tam je to v červenom, to je práve o tých lekároch. My ako vyšetrovatelia nemáme možnosť forenzne zaisťovať tieto dôkazy. To znamená, musíme o to požiadať lekársky personál, ktorý nám to zabezpečí. Robíme prehliadku tela, ale aj ohliadku miesta činu. Tu je druhá modelová situácia, kedy obeť vyhľadá lekárske ošetrenie a až následne podá oznámenie na polícii. Toto samozrejme je vec, ktorú nemáme pod kontrolou. Deje sa to mimo nás a až následne sa dozvedáme o tomto prípade. Tu je v takomto prípade dobré podchytiť tie stopy už na začiatku a veľakrát teda záleží, akým spôsobom sa zaistia. Ak sú tam nedodržané postupy alebo nesprávny postup pri zaisťovaní týchto stôp, tak potom sa opätovne dochádza k tej dôkaznej núdzi pre nás a je to problém. Takže tu opätovne zdôrazňujeme význam zdravotníctva, potreba, aby sme sa aj tuto niekde, povedzme, že posunuli. Tuto mám odporúčania, keďže komunikujeme aj s kriminalisticko-expertíznym ústavom v Bratislave. Toto je slajd, ktorý nám pomohli vytvoriť oni. Je to skôr pre tých lekárov a sestry, ktorým by sme vedeli takto odkázať, že ako majú zaisťovať biologický materiál. Tu sú nejaké odporúčania, alebo teda to, čo by nemali robiť tí lekári a sestry pri zaisťovaní dôkazov. Takže tu vidíte aj nevhodný spôsob zaistenia pre
skúmanie metódami analýzy DNA. Vždy musíme zaistiť aj porovnávací materiál formou bukálneho výteru. Ďakujem za pozornosť, 10 minút som vyčerpal, takže potom, ak by boli nejaké otázky, nech sa páči, kontakty na nás. A to je asi tak z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pozývam Melanie Heitz z Svetovej zdravotníckej organizácie, aby nám priblížila štandardy, ktoré sú a odporúčané postupy, ktoré sú dostupné. Are we okay? Yes. Okay. Just a small change. That was the one that you heard yesterday, and I suppose we don't want to hear that one again. Okay, so I'm going to talk a little bit about the health system response to violence against women and girls across the WHO European region. And I think it's really important for us to go over a few introductory. Do I press here? Okay, one moment. And I want to stress the health components of care in particular. I think we hear a lot about criminal justice. We hear a lot about the justice sector and what happens when women report. But the reality of the situation is most women don't even disclose to anyone. Yeah? So how do we ensure that they receive health services when often, as we also heard from other speakers, they're not even considering what happened to them as necessarily rape or harm or sexual assault per se. So in terms of the overarching kind of framework the WHO looks at, we have a global plan of action which looks at the health systems approach to addressing violence against women and girls. And we're looking then at all the different components of the health system. So we're looking at leadership and governance, we're looking at service delivery, which is of course really important, programming and information collection and evidence. And I just want to talk a little bit about the health impacts of gender-based violence and sexual violence in particular. The health impacts are alarming. Of course, the most extreme that we look at is death. And of course, this is where we talk about survivors often, particularly international organizations, but there are also many victims who do not survive the violence that they experience. And the other health impacts which we also need to think about is the increased risk of depression, which is twofold, the risk of sexually transmitted infections and HIV, which is 1.5-fold, substance abuse, twofold. 42% of women facing intimate partner violence have physical injuries as a result, and intimate partner violence is linked to a 4.5-fold increase in attempted suicide. It's also associated with a twofold increase in unwanted pregnancies and double the risk of abortions. So it's also linked with a 43% increase in preterm births and 16% increase of likelihood of having a low birth weight baby. The increased risk of miscarriages, because unfortunately many women continue to experience violence during pregnancy and actually also can be at a higher risk. Often violence starts also during pregnancy, unfortunately. It's also linked to maternal depression, and if not identified early and responded to, violence can also lead to death. And yesterday I spoke about the 51% of murders of women across the European region that are perpetrated by their partners.
So, why does WHO support a health system response? Well, I think first and foremost, it's because the health sector can play an important role in addressing violence and even preventing intimate partner homicide. Clinicians and other health professionals have an important role to play in proactively identifying and responding to signs of violence. Why? Because women are much more likely to use health services at some point in their life, even if they may not simultaneously disclose the experience of violence. They may seek support and health services for the impacts of that violence. Clinicians, for example, can see signs and symptoms when they're examining women for routine healthcare visits to identify violence, be it unusual injuries, bruises, somatoform conditions, STIs, HIV, depression, alcohol use, problems. And studies show that when health providers respond with empathy and non-judgment, women have said that health workers are among the professionals that they would trust to disclose experiences of violence to. We also need to appreciate that ignoring violence can do harm. So when a provider blames or disrespects women and girls, and we heard about victim blaming, and the health sector is certainly not immune from this. When health providers say things like, why did you go there at 3 a.m.? What were you wearing? Yeah? Or they discount an experience of violence. It can inflict additional emotional stress. When doctors seeing patients coming back again and again with unexplained headaches, sleeping problems, and do not have the confidence to ask about violence, we can do harm because they do not receive appropriate medical care. When doctors fail to provide post-rape care and address violence against women, we can have a range of different medical impacts, including unwanted pregnancy, STI infections, HIV, unsafe abortion, and continued and increased violence. When doctors breach privacy or confidentiality, we can have partners or family members that become more violent after overhearing information. And when doctors ignore signs of fear or emotional distress, we can also have situations where women are later injured or commit suicide. So the health response is critical. And often when women or girls or other survivors do have the courage and bravery to actually disclose, that first response is critical to how they are going to proceed within the health system and other sectors. So making sure that the health provider validates the experience, is able to listen and able to provide information and support in an empathetic ways is really critical to that. The possible entry points for healthcare, and Freya mentioned this today and yesterday, I think what's really important is that most women are not going to present in your emergency department and tell you that they've been raped. Most women are going to have that experience with them internally, but still seek health services for the impact of the violence. So we need to make sure that frontline providers, particularly primary healthcare providers, are trained in how to identify and respond to signs of violence and have a low threshold for asking, what we call clinical inquiry. So we need to look at maternal health, family planning services, post-abortion care, STI, HIV care, child health and early childhood development, adolescent health, mental health and substance abuse, and really integrate those skills into these different parts of the health system. Again, WHO really focuses on our clinical and policy guidelines. These are the formation of all of our products that we distribute, that we translate, that we support clinicians to try to implement evidence-based standards. And these guidelines are based on systemic reviews of evidence, so they do change over time. And if you dig down into them, you have strong recommendations and you have weak recommendations based on that evidence. But again, we're all learning, and this certainly changes over time.
The approach, I think, that is really important when we look at the health system is to look at the health system as a whole. So we're not just looking at clinicians, we're also looking at health managers. And I think the wheel gives us a really good picture of actually how the health system interconnects with the justice system, the social services system, child protection, police, livelihoods and support to create an environment where survivors can receive that high quality health care, but also they get the other support that they need. And here it's really critical that we work with health systems so that they understand what services are available so that they can provide information and referrals to survivors. When we talk about health managers, we also talk about standards for service readiness and quality assurance frameworks. Now this is really important because we want to move beyond, okay, is the service there? Is it available? Does it meet the minimum requirements of care? To what is the quality of the service? Yeah? And often what I see is the service is there, but people are not using it, for example. So we really need to understand about quality. And the minimum requirements for health facility readiness are these 5 standards. And you would be surprised how many facilities do not meet those standards. It's incredibly important. The clinical guidance is also really important, and this is where we talk about training for clinicians, and we have a range of different guidelines there, also responding to child maltreatment, child and adolescent guidelines, and e-learning. So these are the trainings that we can use, and these are all freely available and have been translated into many languages. I just want to go briefly over the steps for clinical management of rape because they're going to go over it, but we really have 8 key steps involved, and then job pathways that make sure we follow those for sexual assault and intimate partner violence. First line support is the most important thing any health provider can do, and that's actually the clinical skills to be able to listen to a disclosure and respond with empathy. We also have a specific methodology for interacting with children. So that's the components. I will let my other colleagues are going to go a little bit more into the clinical management of rape in Slovakia. But I think that gives you an overall picture of the guidelines and the overall health response. But again, I think the main thing is to look not only at the clinical setting, but also what is the setting as a whole and how do we connect with the other sectors in order to provide high quality healthcare for survivors. Thank you. Ďakujem pekne. Pani Pietruchová, keby som vás mohla poprosiť urobiť nám to premostenie z medzinárodných štandardov a odporúčanej praxe do bližšie trošku k slovenskému kontextu. Ďakujem pekne. Moje meno je Olga Pietruchová a pracujem momentálne v úrade Vysokého komisára pre utečencov UNHCR na Slovensku ako expertka na rodovo podmienené násilie a nadviažem teda na kolegyňu z VHO, ale s tým, že by som chcela zarámcovať vlastne, že prečo teda nie len UNHCR, ale prečo aj iné medzinárodné inštitúcie, ktoré pracujú v humanitárnej oblasti, sa vôbec zaoberajú témou rodovo podmieneného násilia, vrátane sexuálneho násilia. Treba povedať, že tak ako je rodovo podmienené násilie jav, ktorý sa vyskytuje všade, tak je ešte umocnený v podmienkach humanitárnych kríz. Napríklad výskumy ukazujú, že kým sexuálne násilie zažíva zhruba 7% žien v humanitárnych krízach, je to trojnásobok, je to 21%. Čiže doteraz to bolo pre nás na Slovensku skôr také nejaké teoretické poznanie. Od februára 2024 vlastne stretávame tie ukrajinské utečenky, ktoré sú medzi nami a ktoré si mnohé z nich vlastne prešli takýmito rôznymi formami sexuálneho násilia. Napríklad bolo to aj v médiách takzvané sexuálne násilie spojené s konfliktom, kde naozaj ruskí vojaci nielenže znásilňovali ženy a dievčatá, ale aj chlapcov, zabíjali častokrát tie obete, alebo naopak napríklad ponúkali ochranu ženám výmenou za sex. Mnohé z nich sa naozaj
akoby podvolili tomuto, čo sa nazýva, že survival sex, čiže sex za účelom prežitia, sex preto, aby ste ochránili seba, svoju rodinu, aby ste možno zabezpečili nejaké základné životné podmienky a bezpečie. To sú koncepty, ktoré u nás sú pomerne málo známe, ale žiaľ, teda dostávajú sa k nám v rámci tejto humanitárnej krízy. Napríklad obchodovanie so ženami a dievčatami za účelom sexuálneho vykorisťovania, pričom samozrejme tie utečenky na tých hraniciach, keď prechádzali koľkokrát, boli samotné bez prievodu, tak boli oveľa zraniteľnejšie na takéto prípady. Čiže preto UNHCR, ale aj iné inštitúcie naozaj to rodovo podmienené násilie majú mainstreamované vo všetkých opatreniach. Taká veľmi špecifická forma vlastne takéhoto násilia je to, čo sa nazýva prevencia sexuálneho zneužívania a vykorisťovania humanitárnymi pracovníkmi. A to je hlavne to zneužívanie moci, ktoré sa prevalilo niekoľko takých prípadov, kde vlastne výmenou za rôzne sexuálne služby boli poskytované výhody niektorým utečenkám, prípadne utečencom, čo potom stavia celú tú humanitárnu pomoc do nerešpektujúceho alebo kazí vlastne meno celej humanitárnej pomoci. Preto my máme naozaj tak vysoko a tak povinné štandardy, tie naše partnerské organizácie by vám mohli povedať, koľko ich vyslovene žiadame od nich prijatie tých rôznych teda metodík na prevenciu, školenia, vzdelávania a tak ďalej, že ja som si to teda, hoci robím v tej téme 20 rokov, netušila som, že sa dá, alebo možno tušila, ale nikto som nevidela taký systematický, holistický prístup, ako to vidím teraz v tých medzinárodných inštitúciách. A čo je tam strašne podstatné pri celom tom prístupe je to, čo aj v tej slovenskej praxi ešte akoby chýba, a to je tá podpora a pomoc obeti alebo tej osobe, ktorá čelila takémuto násiliu, to je ten tzv. Survivor Centered Approach, že naozaj ona je v centre všetkých tých vlastne opatrení, tak ako to feministické organizácie vlastne od začiatku uplatňovali, že ona rozhoduje, tá osoba rozhoduje o tom, čo vlastne chce urobiť, my ju môžeme ako dať jej informácie, môžeme ju podporiť, ale nesmieme za ňu robiť rozhodnutia. A toto je ako niečo, čo ešte premostím možno aj k tomu zákonu o obetiach, ktorý bol prijatý v roku 2017 a ktorý tiež svojím spôsobom znamenal veľký pokrok v rozšírení, alebo konečne sa teda začala venovať pozornosť aj obetiam, aj právam obetí trestných činov, nielen páchateľov, ale v praxi vidíme, že napríklad taká prevencia sekundárnej viktimizácie stále v mnohých tých inštitucionálnych settingoch akoby zaostáva. A v roku 2022 som teda mala tú čest, možno to nazvať aj pánom Pišom aj s Barborou Burajovou byť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá vypracovávala vlastne slovenský štandardný postup pre, ako sa to presne volá, pri vyšetrení na podozrenie na sexuálne násilie, kde sme ako s veľkou vervou išli do toho, vytvorili holistický dokument, ktorý obsahoval presne všetky tieto postupy, informácie, ktoré by bolo vhodné, vlastne letáčik, tam bol príloha, odovzdať pri tom vyšetrení. No po všetkých tých vlastne pripomienkových konaniach vyšiel z toho, povedal by som, veľmi oklieštený materiál, ktorý sa naozaj zameriava na odber forenznej vzorky, zameriava sa na to vyšetrenie, by som povedal, biologického tela, ale ten holistický prístup, tá podpora vlastne samotnej tej osoby, ktorá zažila to násilie, z neho žiaľ akoby úplne vypadol. A ten podstatný rozdiel je v tom, že napríklad, keď tu boli spomínané tréningy, sme sa vlastne v Lani zúčastnili takého 5-dňového tréningu, ktorý UNFPA v spolupráci s UNHCR robil na Slovensku, kde 5 dní naozaj trval ten tréning na klinický manažment znásilnenia, pričom k vyšetreniu sa dostala tá expertka z UNFPA na 4. deň. 3 dní predtým boli všetky vlastne tie práva, tie holistické prístupy, tie ľudskoprávne prístupy a to je niečo, čo
kde teda ešte máme rezervy. Ja teda chápem, že každý ten segment do toho vkladá to svoje, len ako by nám chýbalo takéto zastrešenie a to prepojenie, o čom sa tu vlastne dosť veľa aj včera hovorilo. A naozaj ten rešpekt, dôvernosť, bezpečenie, nediskriminácia, čo sú tie základné 4 prvky toho prístupu zameraného na obete alebo na osoby, ktoré zažili nejaké násilie, sú tie, ktoré si musíme v praxi, v práci s obeťami osvojiť už len preto, aby naozaj ten princíp, ktorý sa strašne ťažko prekladá do slovenčiny, to do not harm, vlastne nespôsobiť ďalšie ublíženie, aby sme naozaj vedeli dodržať. Čiže na jednej stránke pozitívne, že tie štandardné postupy boli prijaté, ale je to naozaj iba prvý krôčik, nie je to výsledok, je to akoby štart k holistickému prístupu na podporu vlastne žien a osôb, ktoré zažili sexuálne násilie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Olga, aj vlastne za pripomenutie štandardného postupu, pretože vlastne so štandardným postupom alebo s tým, čo sa s ním na konci jeho cesty vlastne stalo a ako bol prijatý, súvisí aj posledné vystúpenie, ktoré vlastne poukazuje na to, že ak sa nájdú ľudia dobrej vôle, tak napriek tomu, že ten dokument nielenže z neho vypadol empatický prístup zameraný na potreby obeti, ale vypadla aj postexpozičná starostlivosť ako štandardná súčasť starostlivosti o ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie. A keď sa stretnú dobré ženy na dobrom mieste a za dobrých okolností, tak vedia prekonať aj takýto nedostatok. Takže vítam pani doktorku Koščalovú z kliniky infektológie a tropickej medicíny a nemocnice na Kramároch, aby nám o tomto niečo viacej povedala. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa veľmi teším z tohto stretnutia práve pre to prepájanie a verím, že bude z toho potom aj nejaká ďalšia spolupráca, pretože verím, že máme ešte dlhú cestu, ale že nejakým spôsobom sme začali a treba len pokračovať. Ja okrem toho teda, že robím klinickú medicínu na Kramároch, som v minulosti dlhé roky pôsobila s humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc, ktorá sa veľmi intenzívne venuje práve teda klinickému alebo holistickému manažmentu preživších sexuálneho násilia. A preto mi naozaj nedá aj na úvod spomenúť ako príklad dobrej klinickej praxe naozaj, čo Lekári bez hraníc robia. Ja som mala tú možnosť byť v roku 2005 v Demokratickej republike Kongo, kde bol obrovský projekt vertikálny pre preživších sexuálneho násilia. Za niečo viac ako rok sme poskytli medicínsku pomoc viac ako 2600 obetiam, z toho 23% boli deti mladšie ako 18 rokov. Spomínam to aj kvôli tomu, že ja keď som prišla na túto misiu ako mladá lekárka v tom čase, som vôbec netušila, že vieme medicínsky niečo týmto obetiam sexuálneho násilia poskytnúť. Čiže pre mňa to bolo také poznanie, ale je pravda, že odkedy som sa vrátila, tak je to pre mňa absolútne prirodzené. A spomínam to kvôli tomu, pretože vidím, že väčšina mojich kolegov, či už sú to lekári, alebo zdravotné sestry, alebo iný zdravotnícky personál, je na tej úrovni, na ktorej ja som bola v roku 2005. A si myslím, že toto musíme zmeniť. A to je aj to, čo tu zaznelo, že my síce máme nástroje, ale nevieme ich používať, nevieme ich aplikovať do praxe. Ešte v tomto by som spomenula, stále v súvislosti s Lekármi bez hraníc, že kým v roku 2005, a vtedy naozaj ten klinický manažment bol absolútne v plienkach, tak to boli vertikálne programy. Dnes v týchto humanitárnych kontextoch je to súčasť všetkých programov a je to naozaj decentralizované. A mne sa veľmi páčilo napríklad program teraz, ktorý je v Kongu, kde vlastne žena príde do takéhoto zdravotného strediska s takým zeleným listom, ktorý teda naznačuje, že mohla byť
obeťou sexuálneho násilia a vyhne sa nejakým registračným procedúram, plateniu a veľmi rýchlo sa dostane k tomu servisu, teda, ktorý potrebuje. Čiže tam je dôležité, ako tu aj zaznelo, my musíme aj umožniť tú cestu pre tých preživších sexuálneho násilia, aby sa k tomu klinickému manažmentu nejako dostali. A ešte úplne na záver, čo sa týka Lekárov bez hraníc, pretože je to tiež niečo, čo si myslím, že nám tu kriticky chýba. Jednak sú to naozaj také tie praktické protokoly, pretože dostaneme sa aj k tomu slovenskému, ale teda ja naozaj používam najmä tie od Lekárov bez hraníc, či už všeobecné, alebo tie, čo sú aplikované vo viacerých krajinách, ale ešte jedna vec, na ktorú by som chcela upozorniť, a sú to nejaké evaluácie alebo zhodnotenia toho, čo robíme. Hej, my tu na Slovensku nie sme naučení zhodnotiť, či to, čo robíme správne a ako by sme to mohli spraviť lepšie. A myslím si, že by sme mali je to niečo, čo by sme mali zaradiť do svojej praxe. Vrátim sa teraz späť na Slovensku, čiže tu je ten spomínaný protokol, ktorý bol vlastne validovaný v júli 2022. Ja som ho naozaj veľmi očakávala ako klinik a musím úplne úprimne povedať, že som bola sklamaná. A bola som sklamaná práve tým, čo bolo povedané, pretože je to protokol, ktorý naozaj ako keby obsahuje takú tú mediko-legálnu stránku a to vyšetrenie, to zaisťovanie tých stôp, ale pre nás ako klinikov v podstate nám nedáva nejaké návody ohľadne klinického manažmentu preživších sexuálneho násilia. Takže v podstate, čo v tej praxe môžeme robiť a čo robíme? My sme si s našim námestníkom sadli, je to zhruba asi pred rokom, a bolo to pri príležitosti toho, že samozrejme sme očakávali väčší ako keby nápor preživšieho sexuálneho násilia v súvislosti s krízou na Ukrajine, ale bolo to aj na popud ambasády Veľkej Británie, ktorá sa pýtala, čo robíte pre obete násilia, a ja som sa veľmi tešila, lebo tým pádom sme si sadli a sadli sme si naozaj na tých rôznych úrovniach. Či už je to ten urgentný príjem, kde u nás je to väčšinou tá vstupná brána pre preživších sexuálneho násilia. A zistili sme, že áno, oni sú nejakým spôsobom pripravení tú obeť vyšetriť, zobrať anamnézu, prípadne ošetriť nejaké zranenia a majú aj väčšinou teda ten reflex poslať takúto preživšiu sexuálneho násilia ku gynekológovi, ktorý teda okrem toho zaisťovania tých stôp by mal vylúčiť tehotenstvo, ponúknuť núdzovú antikoncepciu, keď príde takáto osoba dostatočne včas, a taktiež poradenstvo ohľadne možností ukončenia teda nechceného tehotenstva. Čiže potiaľ to ešte, povedzme si, plus menej funguje. Ale je tam ešte v podstate tretia časť, kde my vieme tejto preživšej alebo preživšiemu sexuálneho násilia ponúknuť profilaxiu sexuálne prenosných ochorení. Hej, či už je to HIV, keď príde do 72 hodín po incidente, alebo keď príde aj neskôr antibiotickú profilaxiu iných sexuálne prenosných ochorení. V prípade potreby vieme ponúknuť očkovanie proti hepatitíde B alebo proti tetanu. Čiže tu, ako to u nás fungovalo v praxi, my sme boli na tento manažment pripravení, ale v podstate za 5 rokov sme mali jednu jedinú osobu, ktorá sa k nám dostala, aj to bol muž. Čiže v podstate tieto veci ako keby fungovali viac menej, ale neboli prepojené. Dostali sme sa teda aj k iným protokolom ako MSF, WHO, treba povedať inak, že väčšina je adaptovaných skôr na ten humanitárny kontext. Ja by som rada videla naozaj také tie klasickejšie európske protokoly, ak sú, tak rada teda ich využijem v našej praxi. A v prvom rade sme si spravili tú cestu
preživších. Hej? Čiže spravili sme nejaké prepojenie z toho urgentného príjmu cez gynekologa, infektologa. Samozrejme, my potom ako keby umožňujeme teda to ďalšie prepojenie na psychologov, aby sa nejakým spôsobom poskytla komplexná starostlivosť. Nepôjdem do detailov, čo poskytujeme, v akom čase, ale spravili sme si aj my napríklad na to taký pokuchynsky vyrobený protokol, ktorý je teda na báze či už MSF protokolu alebo VHO protokolu, ktorý je naozaj jednoduchý, dvojstranový. A tu je ešte dôležité povedať jednu vec, že my môžeme mať protokol, ale väčšina týchto incidentov sa odohráva v noci. Hej? Čiže vy, keď chcete niečo poskytnúť tej preživšej sexuálneho násilia, musíte to mať k dispozícii. A ono nie je to veľmi praktické, keby ste začali vypisovať recepty, posielať ju kade tade. Vieme, aké je to v noci alebo cez víkend dostať sa k liekom, už vôbec nehovoríme o vakcínach. A keď hovoríme o antiretrovirotikách, tak je tam veľmi komplikovaný administratívny proces. Čiže tiež za toto sme veľmi vďační vlastne spolupráci s Equitou, s neziskovou organizáciou, a tam je tiež dôležité povedať, že to prepojenie musí existovať, ak majú tieto veci fungovať. A vlastne v spolupráci s Equitou sme vytvorili kit, taký post-rape kit, kde sú antiretrovirotika, antibiotika a taktiež vakcíny, ktoré sú 24/7 k dispozícii, čiže vieme naozaj ten protokol aplikovať v každom čase, keď sa dostaneme, vlastne teda keď k nám je odoslaná preživšia sexuálneho násilia. Bolo doteraz vytvorených 16 kitov, vytvára sa momentálne ďalších 50 a spolu s tým organizujeme aj školenia v rôznych nemocniciach, aby nejakým spôsobom sa dostali tieto kity do klinickej praxe. Čiže už úplne nakoniec pár skúseností, ktoré máme. Spomenula som, že za 5 rokov sme mali jednu obeť sexuálneho násilia. Odkedy sme zintenzívnili ten manažment, tak sme mali za 3 mesiace 10. Čo je teda nie, že by bolo toho násilia viac, ale jednoznačne nejakým spôsobom to premostenie nefungovalo. Z toho 4 prípady boli u dievčat mladších ako 18 rokov a v jednom prípade sa jednalo o muža. Treba povedať, že len 50% prichádza v sprievode polície, čo je z nášho hľadiska OK, pretože tá medicínska pomoc musí byť poskytnutá. S týmto sa tiež stretávame u poskytovateľov, že niekedy majú pocit, že keď nepríde v sprievode polície, nemá nárok na ten klinický manažment, ale toto samozrejme nie je pravda. Všetky prípady prišli počas pohotovostných služieb, čiže tí zdravotníci, pracovníci musia byť školení, lebo musia odpovedať sami na tieto prípady. Nemôžu sa spoľahnúť, že niekomu zavolajú alebo niekto im s tým pomôže, takže tie školenia sú mimoriadne dôležité na všetkých úrovniach. A ešte možno len posledná vec. Aby sme sa dostali k antiretrovirotikám, my musíme napísať žiadosť o schválenie na ministerstvo zdravotníctva a následne žiadosť na poisťovňu o preplatenie. Čiže v prípade, že nemáme tieto lieky nejakým spôsobom už k dispozícii v ambulancii, vieme, že teda je to iluzórne, že by sme ich poskytli. Čiže tieto kity sú absolútnou nevyhnutnosťou, ak chceme efektívne poskytovať zdravotnú starostlivosť. A úplne na záver, myslím, že stačí troška dobrej vôle a troška organizácie a myslím, že po celom Slovensku môžeme mať ten klinický manažment obetí sexuálneho násilia, ktorý bude fungovať. Ďakujem za pozornosť. Ja by som si ešte dovolila dodať, že okrem dobrej vôle to vyžaduje aj človeka, ktorý je ochotný na seba prevziať tú zodpovednosť za to, že to celé vlastne tlačí a ťahá a presvieča všetkých ostatných, že je to dobrá vec. A nie je úplne triviálne nájsť okolo seba
tak odhodlaných ľudí, že sú ochotní na seba zobrať aj takúto mieru zodpovednosti. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za vaše prezentácie. Dovolte mi spýtať sa publika, či máte niekto otázky, dať vám najprv možnosť pýtať sa vás, našich hostov a hostky na to, čo odznelo. Ja by som sa chcela opýtať, že teda je to super, že tu v nemocnici na Kramároch máte akože takýto protokol a vlastne my máme, ja som z Košíc, my máme v Košiciach univerzitnú nemocnicu Louisa Pastera a zaujímalo by ma, že teda či ste niekedy, alebo či je vôbec taký priestor v rámci nejakých kongresov, konferencií, neviem, jak to mám zaramcovať. Viete, akože zdieľať tú skúsenosť a možno inšpirovať vlastne, alebo možno ste tu už aj robili, neviem, by ma to zaujímalo, že či niečo také sa udialo, alebo kde vidíte vy priestor, ako by bolo možné to nejakým spôsobom minimálne prezentovať, alebo teda priniesť a pokúsiť sa inšpirovať ľudí aj v Košiciach. Ďakujem. Ďakujem za otázku. No, v podstate my sme prezentovali tento klinický manažment už aj úplne v úplnom zárodku na konferencii infektologickej, pretože v tom prvom kole sa snažíme, aby boli dostupné tie kity tam, kde sú infektologické pracoviská, čiže vrátane v Košiciach je ich 11 po celom Slovensku. Samozrejme budeme sa to potom snažiť rozšíriť aj na pracoviská, kde infekčné oddelenia nie sú. V Košiciach sme neboli ešte školiť, lebo to máme trošičku od ruky, ale teda zrejme prejdeme aj k online školeniam, aby to bolo efektívnejšie, čiže začali sme tu tými bližšími nemocnicami Trnava, Nitra, Trenčín, ale áno, táto téma zaznieva pravidelne na týchto fórach. Máme ešte ďalšie otázky? Môžem sa ja opýtať, ja mám mikrofón. Mám mikrofón. Chcem sa opýtať, či aj na gynekológii napríklad je k dispozícii najmä tá núdzová antikoncepcia takto, že hneď v ambulancii, či tento prístup je ako na všetkých pracoviskách. Ďakujem za túto otázku, lebo ja som sa naozaj venovala tomu kitu tej prevencii teda tých infekčných ochorení, ale ten kit má aj núdzovú antikoncepciu, čiže v podstate my, keď prinesieme ten kit do tej nemocnice, tak infektológovia si zoberú tú infektologickú časť a gynekológom v podstate dáme tehotenské testy a núdzovú antikoncepciu. Takže, lebo aj toto je pre mnohé ženy problém nejakým spôsobom sa k tomu dostať. Takže áno, je súčasťou kitu. Ja by som mala možno takú otázku smerom na to, čo tu vlastne odznelo v rámci špecializovanej pomoci preživším, ktorá je vlastne poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach. Bolo vlastne povedané v tom predchádzajúcom bloku, že nárok na odber forenznej vzorky má každá obeť, ktorá vlastne vyhľadá podpornú službu v zdravotníckom zariadení s tým, že potom vlastne je na jej rozhodnutí, či podá alebo nepodá trestné oznámenie. Ako je to vlastne, Marek, na Slovensku? Je možné urobiť forenzné vyšetrenie a odobrať forenzné vzorky aj bez toho, že by obeť podala trestné oznámenie? Tak neviem, či ma aj počuť. Dobre, áno. No väčšinou to vnímame tak, že bez nás ako bez nejakej žiadosti, požiadavky polície, ja mám takú teda skúsenosť, tí lekári teda neurobia asi všetko, čo by sme my ako v rámci dokazovania potrebovali, takže myslím si, že sa to nedieje, že tie obete sú buď zle nasmerované, alebo sa to nevykoná tak, aby to bolo potrebné v budúcnosti aj pre tú políciu, keby sa niečo teda rozhodla sa obeť, že sa to procesní a podá trestné oznámenie. Myslím si, že nie. Tiež sme počuli vlastne o tom, že je dôležité hodnotiť tie postupy, ak už nejaké príjmeme, vrátiť sa vlastne naspäť a zhodnotiť
tú prax. Neviem, do akej vlastne, tým, že sme vlastne spolupracovali na tom štandardnom postupe, z našej strany vôbec nemáme vlastne prístup k nejakým dátam a výsledkom, ako je štandardný postup uplatňovaný v praxi. Ešte jedna otázka na prezidium Policajného zboru. Vidíte vy nejakým spôsobom vo vyšetrovaní v trestných stíhaniach, že sú tam prítomné tie protokoly, ktoré sú súčasťou štandardného postupu, alebo je to nejaký budúci projekt, ktorý si spravíme na evaluáciu? Je to niečo, čo treba spropagovať. My vyšetrovatelia samozrejme, o tom málo kto o tom vie, že sa to používať môže a že taký protokol je a možno, že aj samotní lekári o tom protokole nevedia, ktorý by nám pomohol. Takže ja si myslím, že by sme mali niečo v tomto smere urobiť, spropagovať to. My to urobíme, ale treba asi zrejme aj ten protokol tých lekárov nejako dať do povedomia. Alebo naše potreby, teda požiadavky. Ak ja môžeme, my sme mali takú jednu konkrétnu skúsenosť, lebo v rámci vlastne pomoci utečenkám sme mali jeden prípad na juhu Slovenska a ja normálne poviem, že nemocnica v Levici a že úplne ukážkovo tento protokol teda uplatnila v praxi, čo ma teda veľmi príjemne. A vôbec tie Levice sú celkovo v tejto oblasti takým nejakým svetielkom. Ale ako, veľmi príjemné prekvapenie to bolo, že nie len teda Bratislava Kramáre, ale aj takáto nemocnica ďalej od centra bola, teda uplatňovala ten protokol. Hoci teda, čo ja keď to čítam, keď je tam napísané jednak, že to nie je akože povinné a že pokiaľ sa nepostupuje s tým protokolom, tak to neznamená, že to vyšetrenie nie je lege artis, tak to ma tak trošku akoby sklamalo, že keď už sa vytvorí taký protokol, tak vlastne to ministerstvo by malo vyslovene požadovať, že aby naozaj tie postupy boli uvedené do praxe a nie hneď ospravedlniť, že nič sa nedie, keď to nepoužijete. No. Ja len doplním našim prieskumom, sme zistili, teda málo kto o tom vie, ako naši kolegovia málo počuli o tomto, takže nie je to úplne všade asi rovnaké, tak ako tu kolegyňa spomína. Posledný krát vám ponuku vám, niečo sa spýtať, ak vás niečo zaujíma? Ja by som mala otázku, že teda v tom vašom projekte na Kramároch je nejakým spôsobom to prepojené aj na nejakú psychologickú, prípadne psychiatrickú pomoc, ak je potrebná? Áno, toto je ešte by som povedala taká tá slabšia časť. Ono, keď by sa to udialo cez deň, tak v podstate my máme v rámci Kramárov či už psychológov alebo psychiatrov k dispozícii, ale ako som spomínala, ono sa to deje v noci. A tam my máme teda aspoň zoznam teda tých krízových centier, čiže snažíme sa nejakým spôsobom sprostredkovať. Máme jednak aj na ukrajinských hovoriacich, teda aj na tie slovenské čísla, takže snažíme sa aspoň takto, ale nie je to úplne konkrétne, ako je to jednoduchšie, keď vieme k nejakomu konkrétnemu človeku v rámci tej kontinuity tú preživšiu poslať, ale takto to zatiaľ úplne nefunguje, ale najmä preto, že sa to teda deje v noci. Thank you so much for a very interesting practical panel. I want to go back to the first intervention on victim blaming, and I wonder if you know if there is any tools or handbooks how to unlearn these stereotypical views of the victim, but also second question, the health sector has also maybe a potential to disclose violence meeting the perpetrators. I know it's a big question, but still like to ask you that. I don't know about a handbook or something. I do think that we have to be, as professionals, in particular, but our society as a whole, that we should be more aware of victim blaming, because I think it happens a lot without people knowing it. So talking about it and being aware of it, I think is crucial, but I don't know if there is a handbook about it. And I didn't quite understand your second question about the perpetrators.
I can take that one if you like. I think I understood. Oh, okay. I think you were getting at when health providers come in contact with perpetrators of violence. Yeah, that's a really good question, because often that happens from a primary healthcare perspective, and we do have specific guidance for health professionals around how to handle those cases in the child maltreatment guidelines, but also the Royal Academy of Medical Professionals of Australia have some really great materials on how to handle situations with offending and non-offending caregivers, and then how to have discussions with parents and children about that, but also about how to have discussions with mothers, yeah? So often it's the mother who will then bring the child, and then it uncovers that, of course, there's violence going on at home. And the key point here is for the health professional to identify the violence and be able to then validate that experience, and also tell the perpetrator that that's unacceptable. So it's a very difficult conversation, but there are tools to support. I have a question about victim blaming. Working with victims, I have regularly seen that the victims are blaming themselves. And of course it's important to avoid victim blaming on the one side, and the other side, how can we contain and recognize the victim's own emotions? Can you give us some reflections on that? Yeah, it's known that victims. Sorry, I hear a little bit of an echo. So, victims blame themselves, and they are very much ashamed and feel guilty about it. So I think it is crucial to recognize that in victims and to ask about it when you are in a conversation with victims, or when they come to you for help. Yes, that is important. And what I see lately is that it is, and I think that has also to do with the response tendency in the research we were talking about earlier, that victims of sexual violence more often nowadays feel that what happened to them is not their fault. At least I hope that is the case, since Me Too, since a lot of incidences came to light lately. For example, in the Netherlands, we had a few huge incidents in the media. And I hope that will help victims to come out and to feel that they are not responsible for what happened to them. But yes, I do think that it is very important to talk about guilt and shame, and that it is the responsibility of the perpetrators and not of the victims what happened to them. So yes, I think talking about it and awareness will also help the victims. Is that an answer to your question? Okay, thank you. Can I just add to that from a health perspective? We train clinicians in first-line support, which is actually also really validating the experience, but that the act itself is unacceptable, and training them how to say, I'm sorry for what happened to you. You are not to blame. No one deserves to have violence at home. No one deserves this. And those statements might be short, but they're incredibly powerful, particularly when they come from someone who's in a position of power, and they have a huge impact on survivors. And actually, many clinicians aren't comfortable to say those things. So we actually have this methodology and this training, and that's a lot of the work that we do. Pokiaľ nemáme ďalšie otázky, prosím, ešte máme? Nie. Sorry. Otázka sa viaže k možnosti, alebo respektíve k školiacim aktivitám pre rezort zdravotníctva, že či ste sa aktívne zamýšľali nad citlivovaním zdravotníckeho personálu alebo aj lekárov v zefektívňovaní pomoci napríklad pri
obetiach sexuálneho zneužívania detí. Keď je podozrenie na zneužívanie, napríklad išlo konkrétny prípad v Trenčianskom kraji a dieťa bolo presmerované na oddelenie neonatológie a bolo odporúčený obvodnou lekárkou úkon vyšetrenia v prítlmení, ale oddelenie pre neonatológiu uviedlo, že tento úkon oni tam nerealizujú, lebo je to oddelenie neonatológie, že možno zamýšľanie sa nad školením práve s citlivovaním v konkrétnej tejto oblasti sexuálneho násilia na deťoch, že či existujú nejaké také kurikula alebo vzdelávacie moduly, alebo že či výhľadovo sa plánujú vytvoriť. Ďakujem. Dobre. Kurikulárne vzdelávanie v téme prevencie akéhokoľvek násilia, či partnerského, domáceho, sexuálneho, v rámci kurikulárneho vzdelávania odborných profesí, či sú to zdravotnícke profesie alebo právne profesie, vzdelávanie policajtov. Bohužiaľ na Slovensku určite nie sú na takej úrovni, ako by sme si želali, a to ani z polovice, ani zo štvrtiny. My sme robili v roku 2016 analýzu kurikulárneho vzdelávania profesí odbornej prípravy psychológov, zdravotníkov, právnikov. Našli sme v kurikulárnom vzdelávaní možno po 1-2 hodinách, ktoré boli venované tejto téme. Takže ja som sa preto tak akože veľmi nadýchla. Druhá tá vaša časť otázky bolo o tom, že či sme sa niekedy zamýšľali niekto nad tým, že treba tieto profesie vzdelávať. Ja v tejto sále vidím mnohých ľudí, ktorí sa veľakrát zamýšľali nad tým, že treba vzdelávať tieto profesie, a osobne som presvedčená o tom, že ďalšie vzdelávanie je určite výborné a vhodné, ale pre mnohých profesionálov a profesionálky prichádza už neskoro. Vzdelávanie musí byť proste kurikulárne už v odbornej príprave odborníkov a odborníčok, aby ich zachytilo čo vlastne najskoršom veku a ešte predtým, ako vstúpia do inštitúcií, ktoré mnohé vlastne idú v tej praxi, ktorú proste produkujú, ja neviem, 40, 50 a možno, že aj 100 rokov, čo sa týka vlastne prístupu k ľuďom, ich potrebám a ich problémom. To som sa rozčertila pri tejto otázke, prepáčte. Mám mikrofón, ďakujem. Ja by som iba rada napríklad spomenula, hovorila som o tom tréningu, ktorý bol v Lani, kde bol ako veľmi malý záujem, hoci naozaj to bol tréning medzinárodnej inštitúcie, kde UNFPA a tak ďalej, kde sa mohli to hodne akoby naučiť, a tam je obrovský problém, lebo napríklad polícia, keď vydá prezídium rozkaz, že sa treba vzdelávať, tak sa vzdelávajú. Čiže v tých hierarchických inštitúciách, keď presvedčíte tú hlavu, tak je to vzdelávanie oveľa jednoduchšie, ale decentralizované vlastne zdravotníctvo, kde je strašne veľa súkromných zariadení, kde v podstate není nejaká možnosť to robiť príkazom, a mňa strašne mrzí, včera toto bolo trošku spomenuté, ale nedá mi to nepovedať, keď sme hlavne teda na konferencii z Novského finančného mechanizmu, že ma strašne mrzí, že ten pilotný projekt na Sexual Assault Center, ktorý mal byť vlastne v Bratislave vybudovaný a kde naozaj sme si mohli akoby odpilotovať tie veci, mať jedno ukážkové pracovisko, kde by sa tá dobrá prax dala rozširovať, tak kvôli, ako to nazvať, žabomyším, vlastne treniciam a ideologickým výhradám, vlastne tie peniaze prepadli, dá sa povedať, ten projekt sa neuskutočnil, a to je strašná škoda, pretože to nás mohlo posunúť roky dopredu, a
Teda dúfam, že bude ešte možnosť naozaj učiť sa od Nórska v tejto oblasti, pretože sa tam strašne veľa čo máme učiť. A už ťa nechám. Ešte možno, ja by som k tomu dodala, že je to jednoznačne beh na dlhé trate, ale tie iniciatívy sú, napríklad medici majú teraz modul vlastne živý v rámci sociálneho lekárstva, je to docentka Kostičová, teda, ktorá to zastrešuje, čiže to už je veľmi dôležitý krok. A presne, aby sa začali už vzdelávať medici, alebo už naozaj ako tí študenti, pretože potom, keď už vzdelávame tých hotových a hlavne tých starších lekárov, tak musím povedať to, čo zažívame, a preto niekedy aj tie ťažké nádychy, lebo je niekedy absolútne šokujúce. Čiže naozaj v tom stave, ktorom sme, tak máme veľmi, veľmi dlhú cestu, musíme využiť každú jednu príležitosť na to citlivenie v tejto téme. Ja ešte len mám poslednú vlastne poznámku zo vzdelávania, lebo tiež som teraz súčasťou vlastne špecializačného kurzu, ktorý prebieha na Akadémii policajného zboru. Kurs trvá 4 dní, čo je nejaká slušná alokácia, ale ten proste môj poznatok, ktorý si z toho odnášam niekde na tej ako keby metodologickej úrovni, je, že bolo by veľmi vhodné aj po takomto rozsiahlejšom vzdelávaní sa po mesiaci, po 2 znova stretnúť s tými istými účastníkmi a ešte raz si vlastne prejsť, čo si z toho zobrali, kde sa im tie znalosti a zručnosti, ktoré získali, posunuli medzi časom. A ja už tak veľmi nezachytávam, že by sa to tak často hovorilo, ale boli doby, keď sa vravelo, že každá vlastne tá profesia, ktorá je v bezprostrednom kontakte s ohrozenými ľuďmi, ktorí sú zraniteľní, potrebuje supervíziu, ktorá vlastne pomáha profesionálom udržať nejakú vlastne kvalitu tej ich odpovede a myslím si, že to sú tak zdravotnícke profesie ako psychosociálne poradenstvo a podpora a aj policajti a policajtky by si zaslúžili. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Nebudeme mať prestávku. Ja ďakujem našim hostkám a hosťovi. Urobíme si asi hneď wrap up, ak môžem poprosiť moje kolegyne, aby sme si zhrnuli dnešný deň. Pozývam preto ku mne na pódium Zuzku Očenášovú a Michalu Jankovičovú a pôjdeme blok po bloku a zhrnieme si, čo sme si. Zhrniem to odtiaľto, alebo si vystúpim? Dôležitá, vystúpim si. Dobre. Tak ďakujem za slovo. Tak ja by som vám pripomenula, že do obeda sme teda mali šancu vypočuť si panel, ktorý bol o koncepte súhlasu a z ktorého si teda môžeme odniesť to, že aj keď sa koncept súhlasu javí ako pomerne zrozumiteľná vec a súčasť zdravých vzťahov, tak stále tam panuje množstvo neistot, a to najmä medzi mladými ľuďmi. A preto treba povedať, že najúčinnejšou prevenciou je najmä vzdelávanie, a to už v skorom veku, čiže už naozaj, keď sa rozprávame o tej škôlke a tak ďalej, aby sme si vedeli učiť svoje hranice, ale zároveň aj hranice toho druhého. Taktiež by som povedala, že takýmto krokom, ako informovať ľudí a niekoho, kto zažíva možno nejaké sexuálne zneužívanie, je aj iniciatíva Nenamotaj sa, ktorá je to vlastne stránka, ktorá ponúka rôzne informácie a pomenúva varovné signály groomingu aj nástrojom toho, ako sa z takejto situácie vlastne vymotať. Taktiež prispieť k tej bezpečnejšej a rešpektujúcej spoločnosti môže určite aj definície znásilnenia tak, aby bola teda založená presne na koncepte súhlasu, a toto je naozaj takým prvým legislatívnym krokom k tomu, aby sa každý z nás cítil bezpečne. Takže o tom bol hlavne blok o súhlase. Takže ja sa dostanem k bloku o službách pre preživších sexuálneho násilia a počuli sme o rôznych modeloch služieb, aké sú od takého toho základného centra pre ľudí so skúsenosťou so sexuálnym násilím v medicínskom settingu, niekde na pohotovosti, čo často býva práve pri rôznych tých evaluáciách, o ktorých sa tu hovorilo, označované ako tá najlepšia prax, že naozaj jedno miesto
kde tá žena, dievča, chlapec dostane všetku pomoc, je najlepšou praxou. A počuli sme aj to, že takéto centrum u nás zatiaľ nebude. Aby som to prepojila s tým, čo sme počuli pred chvíľkou, bolo pre mňa veľmi zaujímavé počuť, že už len nejaká zmena toho klinického manažmentu bez toho, že by sa vôbec niekde rozprávalo o tom, že takéto niečo máte na verejnosti, spôsobila to, že sa vám zrazu objavili tí preživší. Takže je to naozaj o tom, že nie je to o tom, že tých preživších nemáme. Len ich alebo že by sa nevyhľadali pomoc, len ich ten systém jednoducho nespoznáva. A počuli sme tiež o tom, aké dôležité sú psychologické služby. Pretože sme počuli, že veľakrát to tým ženám a dievčatám, ale aj mužom trvá nejaký čas, týždne, mesiace, v niektorých prípadoch až roky, kým vlastne sú schopní sa s touto skúsenosťou zdôveriť a vyhľadať nejakú pomoc. Zároveň sme ale počuli, že keď dostanú pomoc včas, alebo majú aspoň tú podporu na začiatku, tak to naozaj znižuje tie následky, ktoré potom prežívajú. A o to je ako keby dôležitejšie, aby existovala nejaká taká tá prvá pomoc, či už vo forme saku alebo niečoho iného. Ale rovnako je dôležité, aby bolo kam potom poslať tých ľudí. A bohužiaľ tu u nás táto možnosť veľmi nie je. Máme tu organizácie, hlavne mimovládne organizácie, ktoré sa venujú téme násilia na ženách a väčšinou sa však venujú hlavne partnerskému násiliu na ženách. A mnohé z nich sú schopné poskytnúť nejakú tú základnú psychologickú pomoc aj ženám so skúsenosťou so sexualizovaným násilím, teraz myslím mimo partnerského vzťahu. A na strane druhej to, čo oni môžu poskytnúť, je naozaj len nejaká tá psychologická podpora a základná pomoc. A pokiaľ sú tie ženy v situácii, že by potrebovali dlhodobejšiu terapeutickú pomoc, tu na Slovensku ťaháme za veľmi krátky koniec s absolútnym nedostatkom psychológov, psychologičiek vo všeobecnosti pre kohokoľvek a ešte aj v tomto nedostatku, ktorý je, čo znamená, že máte šancu dostať termín o pol roka, čo je jednoducho zúfalo dlho pre traumatizovanú ženu. A ak máte šťastie a hradí vám to poisťovňa, tak vám hradí 5 sedení, za ktoré možno toho veľa nevyriešite. Takže si to vyžaduje. A aj keď máte peniaze, tak možno dostanete termín nie o pol roka, ale o 5 mesiacov alebo o 4. A ďalší taký problém je, že hoci sa to zlepšuje, ale stále, čo sme tu aj počuli, že jednoducho nestačí byť psychologičkou, nestačí byť terapeutkou, ale naozaj, keď chcete pracovať s traumou, tak musíte byť veľmi citlivení na túto oblasť a vedieť, ako s touto oblasťou pracovať. A takých psychologičiek, hoci pomaly pribúdajú, tak ich je stále málo. A ja sa priznám, že ja som pred 9 rokmi robila také mapovanie potrieb žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím a zároveň aj nejaké mapovanie služieb, na ktoré sa môžu obrátiť. A tá situácia bola horšia. Vtedy naozaj, že s výnimkou presne mimovládnych organizácií vlastne nebol nikto a medzi psychologičkami, terapeutkami bol veľký problém nájsť niekoho, kto by bol vôbec že citlivený na túto tému. Nie to, že by vedel pracovať s traumou. Toto sa trošku zlepšilo, ale za mňa musím povedať, že za tých 9 rokov sme sa mohli dostať oveľa ďalej a ja dúfam, že ďalších 9 rokov pôjdeme trošku rýchlejšie ako doteraz.
Ešte raz sa mi dovolte všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu účasť. Napriek tomu, že pomenovávame veľa nedostatkov, môžeme sa na ne pozrieť aj ako na výzvy. Môžeme sa na to, čo tu dnes odznelo, pozrieť aj ako na príklady, na ktoré sa dá nadviazať s ohľadom na prax, príklady, ktoré môžeme nasledovať. Či už je to potreba toho, aby každý, kto sa môže stretnúť s obeťami násilia, bol ochotný pozerať sa na tento problém, ochotný na neho sa dívať, ho identifikovať a vedel, akú krízovú intervenciu, aké bezprostredné informácie musí poskytnúť. Tiež sme počuli príklady toho, že obeť preživšia akéhokoľvek druhu násilia, či je to partnerské násilie alebo sexuálne násilie, má mať nárok vybrať si, kde bude ten jej vstupný bod ku konkrétnej pomoci. Môžu to byť špecializované napríklad psychologické alebo psychoterapeutické, psychosociálne služby, ale môžu to byť aj špecializované služby v zdravotníctve, ktoré sú vlastne poskytované celostným spôsobom, holistickým spôsobom a sú zamerané vlastne nielen teda na zdravie v ponímaní absencie choroby, ale zdravie v ponímaní dobrého duševného aj fyzického stavu. Tiež vlastne sme si aj v tomto poslednom bloku pripomenuli to, že nestačí vlastne mať len dobre napísaný postup, ale treba aj tento postup vlastne poriadne rozšíriť, zodpovedne rozšíriť medzi odborníkov a odborníčky, edukovať ich a tiež sa vracať vlastne k tým výzvam a sledovať, či tie naše predstavy o tom, ako nejaký štandardný a správny spôsob má vyzerať, či ho aj vieme v čase udržať v praxi a či sa nám neukazujú vlastne nové problémy, nové výzvy, napríklad aj s formami nejakého nových foriem zneužívania alebo povolenia alebo nejakých oslabení vlastne v tých našich vlastných systémov. Každopádne v tejto sále už nás nezostalo veľa, ale o to viac je nás tu odhodlaných. Šírte dobré slovo, ktoré ste tu získali ďalej vo svojich profesiách, vo svojich inštitúciách a podľa mňa všetci ešte máme nielen teda tie znalosti a chuť, ale aj príležitosti niečo zmeniť preto, aby ženy a dievčatá nielen na Slovensku, ale aj v participujúcich krajinách žili bezpečnejšie, šťastnejšie životy a mali nárok na ich jedinečnosť a plnohodnotnú realizáciu. Ďakujem vám veľmi pekne. Tí, ktorí ste sa prihlásili na obed o 6. hodine, prosím? Prosím? O 6. hodine máme večeru. Či? Pardon. Ste srdečne zvaní na tú večeru, teda, ktorá je o tej 6. v hoteli Crown Plaza. O 7. Crown Plaza. Miesto som povedala dobre? Prepúšťam vás z mojho zmeteného vplyvu. Ďakujem veľmi pekne.